Assalamu alaikum everyone. This is Nafis Rashid from ASCPB. Welcome you all for this great occasion for us. সবাই আমরা কেমন আছি? Okay, thank you so much for your response. So I'm Nafis Rashid. I'm welcoming you everyone, and I'm also saying good evening. So আজকে আমাদের ASCP বা Alliance of Supply Chain Professionals in বাংলাদেশের একটা বড় মাইলস্টোন হতে যাচ্ছে। আমরা সবাই কম বেশি জানি যে আমরা হচ্ছে একজন সাপ্লাই চেইন অ্যাসোসিয়েশন। সো ASCPB এর ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি, আমরা 2017 সালে যাত্রা শুরু করি খুবই একটা সিগনিফিকেন্ট ডেতে, সেটা হচ্ছে 16 ডিসেম্বর। তো আজকে আমরা প্রায় 4 বছরে পদার্পণ করলাম গত মাসে। এন্ড আমরা পিরিয়ডিক সেমিনার অর্গানাইজ করেছি, বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, আমাদের নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটি ছিল। তো সেই অ্যাক্টিভিটি সূত্রপাত ধরে আজকে হচ্ছে আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি ASCPB এর ফার্স্ট ম্যাগাজিন দ্য সাপ্লাই চেইন স্ট্রিট। সো দ্যাটস প্রিটি মাচ ASCPB। আমরা আরো ডিসকভার করব অ্যাজ উই প্রোগ্রেস উইথ আওয়ার প্রোগ্রাম। সো লেট মি ইন্ট্রোডিউস উইথ দ্য ম্যাগাজিন কমিটি। সো ম্যাগাজিনের এডিটর হিসেবে আছি আমি নাফিস ফারহান রশিদ, সেক্রেটারি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ASCPB। আমাদের চিফ এডিটর হিসেবে আছেন মোহাম্মদ মামুন চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ASCPB। আমাদের 4 জনের এডিটোরিয়াল বোর্ড, 4 জনের প্রথম হচ্ছে এম আশরাফুল ইসলাম খান, প্রেসিডেন্ট ASCPB, মুশফিকুল আলম খান, সিনিয়র প্রেসিডেন্ট ASCPB, MD সাদ্দাম হুসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ASCPB, MD আতিকুল Islam, General Secretary ASCPB, and also we have a very special team member. His name is Muhyiddin Likon. So he is our designer as well as our training coordinator. So once again, আমি আর দেরি করব না। So probably you would know by now যে আমাদের আজকে prominent সব সাপ্লাই চেইন লিডার্স আমাদের এখানে এসেছেন। So we are very grateful to them. And আজকে আমরা অনেক সাপ্লাই চেইন নিয়ে ডিসকাস করব এবং আমরা খুব কিছু পয়েন্টস নিয়ে ডিসকাস করব। At the same time মাঝখানে আমরা আমাদের আনভিল করে ফেলবো দ্য সাপ্লাই চেইন স্ট্রিট ম্যাগাজিনে। তো শুরুতেই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সবার পরিচিত এবং স্পেশালি সাপ্লাই চেইনের প্রকিউরমেন্ট ফিল্ডে যারা আমরা কাজ করি তারা প্রায় সবাই ওনাকে চিনি, মিস্টার এমডি আব্দুল আলিম ভাই। He is the procurement operations manager, Unilever Bangladesh. He is also heading the procurement function. So I would like to welcome him to deliver a wonderful speech on very important topic, which is strategic sourcing and procurement risk management during difficult times like COVID-19. So Alim Bhai, if you can hear me, the mic is yours. Thank you so much. Hello audience. Good evening everyone. So I am audible, right? Yes sir, we can hear you. Yes. Yeah. So thank you very much, and I'm really privileged and honored as a participant to say something about that the challenge or strategic sourcing and procurement management during this pandemic situation. And first of all, thanks to ASCPB who has organized this evening with so many like famous faces in the industry and all the leaders are here, and that I'm teacher to me, like Shakadwa is here. So, and I hope that others will also joined or going to join. So with their hand, in fact, I have entered in the supply chain industry, and now I'm head of procurement in Unilever Bangladesh. So special thanks to Ashraf to invite me here. So during this pandemic situation, if we talk about that strategic sourcing, like first of all, like if we talk about the strategic sourcing, that means which is I'm thinking like not only today, I'm thinking about that future as well. So if we recall that the pandemic situation, Bangladesh fell around like March, like end of March, something 26. If I recall, that is 26 March. Government has declared that it will be like a shutdown in every location. That means it's like government holiday has declared from the 26th of the March. But if we talk about our activities, it has started, I mean, end of January, when we have heard from the Chinese few of our business partners as well as few colleagues that there are situations going to face by the world.
Then we have started building our situation. We have gone for the alternative options. We have covered our, all the bulk materials, all the strategic sourcing started, so that we will not stuck up during this situation when we will go for the going to face those challenges. Then, as you know that we are global company, so we have connected with all the global sourcing manager as well. So we have built a team and started working item by item, materials by materials. What are the materials? What is the alternative source for that? If that materials is sourcing from China or from India, then we are looking for the what are the alternative options. Initially, we have started working with the Chinese sources. Then we have moved to the India and other country, and then move to the Europe sources, alternative options. Gradually, we have developed that this materials is currently using what is the alternative materials. Not only that materials changes, it's also changing the country as well, changing the supplier. Like one sources have changed to India, but India has started lockdown. Then we have to move to other country. So it's not only materials to materials change, it's country to country change, and alternative materials that this materials currently using, I can use that alternative materials, this source. So this way, in fact, we have built our strategy before going to face the situation, and we have covered the long covered during that time. Like we have started end of January, and before that lockdown started, we have handsome amount of stock to continue for next 2-3 months without any hiccup. So that's actually we have built this, strategic sourcing process and the situation. Moreover, we have faced a lot of challenges during this time. Like if we give an example of that, when our lockdown happened from 23rd of the March, then it has continued for almost 4 months. So almost our 40% of the materials imported through this port, and we have not stopped our operation for a single day. Then we have moved to Khidirpur port, which is newly explored, and by 3 days we have moved that material from Khidirpur to Chittagong. We have moved all the materials from Benapur to Khidirpur, and we have built our network in Kolkata, and then we have connected materials from Mumbai because Mumbai port was locked down. Then we have moved materials from Mumbai to Kolkata, and from Kolkata through Khidirpur brought the materials to Chittagong within 3-4 days of transit time. So it's not only given the challenge, we made those challenges into opportunity as well. So we have avoided the air freight by this way, by multimodal shipment. Those has helped us to build all the ingredient, which is very bulk in nature. I cannot actually move in air. If I move in air, then it will actually kill for us in a business sense. We will lose all the our GM. So then this has helped us to maintain our gross margin and ensure the service. So that Kidipur was one of the classic example. Secondly, that first time we have explored the train or railway wagon movement. So this is the first time we can say that uh, along with the government body and our top management and Indian High Commission as well as that India business wing. It's a real collaboration between the railway, customs, the Indian High Commission wing. So all put together, in fact, extended their support. And first time we bought the materials through that railway, and we have faced a lot of challenges during that time. We have applied for the permission from Kolkata railway, but they declined. They are telling that it's applicable only for the food and perishable item. Then we have reached out to them with the Indian government circular that these are the essential materials that we can bring. Then they have convinced and then given the permission. And 30th of the June, first time we bought railway, and 2022 wagon we bought, and which has carried 1200 metric ton of the our minerals, which is very expensive. Would be expensive if we could bring by a air movement, because that time that India border was locked. So these are the few classic examples that these challenges was there, but we have not stopped for a day. We have not gone for a single turnover loss during this time. So these are the few example. Like, so we should not be
In fact, happy that I have that materials sources ready. I can bring that materials from this country or from this source. So anytime, I mean, any country, any supplier can be under lockdown or can be shut their operation. So that's why that this alternative supply development is very, very crucial. So we have developed 30 alternative supplier during this time, within that 2-3 months time, and ensure that materials are collected on time. ইচ্ছা তোমার So যেটা ভালো লাগে। not only country, we have moved one country to another country. We have moved one supplier to another supplier to ensure that materials are collected. During time that our Chittagong port, as well as like Dhaka airport, customs was limited in operation, and our regular CNF operation was not there. Then we have engaged DHL, who has extended their support during that time, and within a week time we have engaged them as a CNF agent, and we have cleared the consignment, because all those materials are necessity item, and we are happy that those materials have used as essential materials, which is lifebuoy hand wash, and which has reached to the consumers at the right time. And people in the team also worked so enthusiastically day and night to ensure those materials should be to the consumer on right time. So it's also feel from our heart that we are serving to the consumer during that time, during the necessity of the consumers. So these are actually a couple of things that I have highlighted. Hope that I think that time is very limited. So other speakers are there. They will give their few experience in this regards. Thanks, Ashraf. Thank you, Alim Bhai. Thank you. Thank you very much indeed, Alim Bhai, and congratulations for winning another supply chain award this year. So it has become your habit to win it every year. So congratulations to you and you. So BBL Color City, with no exception, he is also a wonderful supply chain educational resource. So if Shakosa can hear me, the mic is yours. Thank you so much. Shakat sir, are you there? You want me? Sorry. Video is muted. Okay. So, okay. Are you asking me for any discussion? Yes, please. Okay. Sir, speech. We are expecting a speech from you, and it's on supply chain sustainability. Please enhance with your knowledge. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, Nafis. Can you? I just made 2-3 slides, few slides to show you from. Will you give or I talk? Assalamualaikum Azaz bhai. I'm seeing Azaz bhai as well. Sure, Shakat bhai, you can share the slide, no problem. Okay. Yeah. I thought. Azaz bhai, Assalamualaikum. Host disabled. Walaikum assalam, everyone. Yeah, host disabled. Okay. I cannot show. Ashraf bhai. Just a minute, sir. আমরা একটু ওয়েট করছি স্যার স্লাইড যেন দেখা যায় Okay, let me discuss. I cannot present it. Shakat bhai, you can share now. Okay, shall I? Okay, yeah, now is okay. So thank you, Ashraf bhai, for inviting me, and thanks ASCPB for arranging some very nice gathering. And I think everybody is from Bangladesh, or there are some non-Bengali speaking people as well. Then I can use some Bangla words if required. From Bangladesh, Shakat bhai. So apni
Oh, okay. So sustainability, huh? So supply chain sustainability. In fact, sustainability means the good practices in supply chain. No? Good practices are, there is no bad supply and no. In fact, all the practices in sustainability, good practice in sustainability, supply chain sustainability. And what, in fact, for a product design, what is sustainability? What is sustainability? If I tell, so we need to keep our resource for being well-being. Sustainability is based on a simple principle. Everything we need for our survival and well-being depends either on directly or indirectly our natural environment. So we need to care for our natural resources. So sustainability, let's say where the supply chain manager should focus on sustainability. So in fact, in a product, there is a product design phase, product production or production process phase, and destruction phase. In supply chain perspective, all the stages, whether it is in product design stage or whether it is in production operation stage or destruction or after the life of the product life cycle. So everywhere there is uh, sustainability we need to consider. Okay, so what are the sustainability goal? How can supply chain be sustainable? During designing, we need to develop more environment friendly products. The product should be such that we will have to make environment friendly products, minimize waste of natural materials, energy. And after the presentation, I will give 4-5 examples for where we use sustainability and what we achieved over a few years. We have to reduce environmental liabilities, increase cost effective and complying with environmental regulations. And overall, we need to be a good corporate citizen. This is during design phases, we need to think what are the goals we want our end product would be. And to achieve that goal, how should we reach? What is our guidelines? So we need to make the products recyclable. We have to use recycled materials. We will have to use less materials, less harmful ingredients. We will use lighter components. We will have to use less energy. All these things we have to do it. See, this is during the design. Even in the production process, we have to reduce negative impact on the environment. How can we do it? We will have to encourage recycling, efficient use of resources, reduction of waste byproducts, use less harmful ingredients, use less energy. And during destruction, even during destruction, that after the life cycle of the product, we can burn it, we can bury it, we can reuse it. So burn and bury is not desirable. We will have to reuse. And reuse, how to reuse? We have to first we will have to reduce. We will have to use lighter components. And you see everywhere the involvement in supply chain buying materials. So we have to reduce which materials consumption will be less. For dyeing, let's say we'll have to find out few dyes. It takes, let's say, 5% or 3%. There are some dyes that takes only 2% for the same color. So we'll have to find out the where the less materials will be used. Reuse, reduce, and recycle. So only not in the production, also in it is not only manufacturing consideration sustainability. We have to consider sustainability for energy efficient lighting. Now we are using a lot of LED lights, hazardous materials, storage and handling guidelines, all these things. So supply chain desires use least amount of materials necessary. Make only what is needed. We will not use a lot of inventory. Use the least amount of resources, deliver and distribute goods in the most efficient way. If we are delivering 50% of the truckload and it is going 30-40% underutilized, so we have to utilize 100% in doing some plan. And in the green approaches, in fact, to lower inventory levels, we will have to recycle. First, we will have to try to reduce, then reuse, then recycle. Recycle is the last stage. We can reuse our boxes and pallets. We can decrease packaging requirements. We can fill trucks in full capacity. Then, with the same fuel or same, we can transport more materials. So we can use recyclable energies. So this was
the basic supply chain sustainability approaches, and let's say last year, I am giving some example. We did last year, we used 21,000 meter cube groundwater sieved through rainwater harvesting. We do rainwater harvesting. We reduced 2,100,000. That is 21,000 meter cube with rainwater harvesting. We used energy saving. We used daylight, and it saved 1.4 megawatt per month. And these are not example. This is in our sustainability goal of the 2020. We used 2.5 megawatt renewable energy in our plant per month last year. We planted 5,400 trees in the community. We reduced 1,600 kg per day carbon emission. কিভাবে আমরা করলাম? আমরা আসলে ইটিপি রিসাইকেল করে এবং ইটিপিতে আমরা ইউজ করে হিট এক্সচেঞ্জ ইউজ করছি। হ্যাঁ, তো উইথ হিট এক্সচেঞ্জিং আমরা আসলে প্রত্যেক মাসে 1.6 টন পার ডে আমরা কার্বন এমিশন কমিয়েছি। এগুলো সবগুলো আবার মেজার করতে হয়েছে আমাদেরকে। হ্যাঁ, আমাদের ইজিবি এক্সস্ট গ্যাস বয়লার ইউজ করে 1700 কেজি পার আওয়ার আমরা স্টিম তৈরি করছি উইদাউট ইউজিং এনার্জি। আমরা যে মেশিনগুলো চয়েস করছি, যে লো লিকার রেশিওর মেশিন, এতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা 5.4 লিটার পার মান্থ আমরা এনার্জি সেভ করছি কম লিকার রেশিওর মেশিন সিলেক্ট করে। তো এইগুলো আর একটা কি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট, আমাদের এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্টে আমরা প্রত্যেক দিন অ্যারাউন্ড 100 মিটার কিউব আমরা ওয়াটার রিসাইকেল। I was just referring to my sustainability report of 2020. So you see, sustainability is very important for us, for the society, for well-being, and for to be recognized as a good corporate citizen. And we are trying to exercise this, but and all the buyers now asking for sustainable. Even for us, they are asking for sustainable swing thread and sustainable. We have developed sustainable spun polyester, sustainable texturized polyester, and in organic cotton also. So, in fact, few buyers, they are telling that by 2024 they will be sourcing 100% of their materials, 100% sustainable products. So that's why we are trying our best to follow the sustainability guideline. So and these are the 7 or 8 practices that I have told. This is not only story. This is the 2020 data in our campus, in our factory. Thank you. Yeah, sorry, it was 5 minutes. I may take around 10 minutes. যেহেতু আমাদের আসলে টাইম খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রোগ্রামটা শেষ করার প্ল্যান, আমাদের 8টার মধ্যে আমাদের আসলে চিন্তা করেছি। I am over. Thank you. সো আমরা আমাদের স্পিচটা একটু যদি ছোট করে বলি তাহলে আমরা সবাইকে স্কোপ দিতে পারবো, বিকজ আমাদের আজকে গেস্ট হচ্ছে 18 জন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ শাকত ভাই। Thank you, Shagat sir. And now we would like to welcome one of our favorites, Habibur Rahman sir, and he is the Director of Supply Chain, Marico Bangladesh Limited. And congratulations to him in advance because he has sworn 3 awards for him and with Marico. So Habib sir, uni amaderke supply chain collaboration niye enlighten korben. So over to you, Habib sir. Thank you. I can see you have joined from your village. Thank you. Right. Thank you very much. Basically, it is great pleasure to be connected from village even. So I'll talk very shortly because time is limited also, and I am also in village. So the topic is very favorite to me, the supply chain collaborations. So I make to just bolte chai like collaboration is like it is a lifeline for the supply chain. Jara supply chain CSC, MCSC বা PGD করেছেন, when we have read the Sunil Chopra book, the last chapter was about the supply chain collaboration. তার মানে হচ্ছে যে sourcing, planning, make function, deliver function, whatever you talk about,
যদি collaboration effective না হয়, then basically nothing will happen in supply chain and nothing will happen in efficiently or successfully. So if you look at how supply chain operates, like if you think one material is raw material is produced in China, then it transferred to like in Europe, it makes the product like pharma product, then it goes to like Singapore for packing, then it comes to Bangladesh through logistics, then it goes to like one kind of a thana or district for consuming by one consumers. So if you think that chain, then it start from China to Europe to Singapore to Bangladesh. Like even if we talk about one medicine of Sandacol or like Novartis, then perhaps one village guy is having that medicine. So you see the supply chain to the consumer, like Syngenta supply chain. One farmers in the village will use the fertilizers, but raw material will come like different countries. So each and every point, basically supply chain touches. If we talk about the entire business chains, then supply chains includes the every elements of the business components, like starting from research and development department, the operations, the business finance, the sales and marketing. So each and everywhere, basically supply chain touches in the organizations for ensuring the revenue, for ensuring the product, everything. So why I have given this example, the reason behind that, when you are working with such a chain, then the collaborations is a must. Without collaboration, basically you cannot succeed alone. So in some term, we talk about in HR, like when we work in a team, when we work in a group, the success is a must. But when we talk in supply chain, we call it a collaborations. The reason behind that, if we think the top things, like in supply chain, I call it like 3V. If you see the volatility, the variability, the variations. When I talk about the volatility, it is demand volatility. It does mean you never know how your consumer will react when he or she does buy. Like you never know how many people will suffer from dengue disease or like any kind of a food consumptions. If they go to the restaurant, then how they will consume. So you cannot fix up your demand volatility. Like, yes, you can reduce the forecast error, but the demand volatility would be always there. The same way, the supply variability, when you talk about the sourcing, your supply engine, then you'll always see there is a like, there may be your plant shutdown, there may be the breakdown of your truck, the non-function of your port operations, like those. Then when you talk about the variations, like product variations, then it is always there in the organizations. Product variation would be there. So if you see these three kind of top down 3Vs, and if you want to address really, then the collaboration is a must. And I want to talk about here how we'll manage that. Then basically I talk about like 3Cs. If we can manage, then the collaboration will be much more structured within the organizations. When I talk about the 3C, it is like the capability of your team, how you develop your team competency, they will communicate within the organizations. I will give an example later on. The second C is basically capacity, whether you are taking the long-term strategic decision on your capacity or not. That's very important for the collaborations. Number 3 is basically the culture. The collaboration has to be a culture in your organization, in your supply chain organizations. Let me give an example on that. Basically, when I joined Lafarge, before it was a Lafarge, now it is a Lafarge Holcim. Then basically I joined there as a business development manager. Though I was a supply chain professional since my professional life career, then I got a designation of business development manager because there is a lot more like a supply chain bottlenecks had been there in their factory, in their manufacturing hub. It is in Satok. We used to call it as a dispatch bottleneck. So they have an installed capacity like 1.6 million tons, but on that time they can only evacuate 1 million tons cement over there. So I found after 3-4 months, I found the major issue was the basically collaboration. There is no such a meeting between supply chain, between logistics, sales, marketing, and the manufacturing team.
The first thing what I did over there is a manufacturing and supply chain collaboration meeting. And I used to travel each and every month to the plant and to discuss what are the issues, how we can solve that. So there's a lot of resistance over there. So that's why I talk about the culture, because like the plant director on that time from Korea, his culture was different. Once upon a time, I had given one email for a good performance of plant team. Then he reacted, why you have given the appreciation mail to my team? It was like that even. So on the other hand, if you see during even this pandemic time or during my Unilever time, every day in the morning, we are very much open to discuss the bottlenecks, the problems, the issues to solve, and to bring the synergy into the organization to make the success. So collaboration is much more needed. Whatever function you work in, it is within the supply chain, it may be procurement, it may be planning, it may be manufacturing, but you have to collaborate, you have to talk each other, you have to come up with a solution mindset, with a business objective, and you have to drive it. So this from my side. I think time is very much. I'm done, Nafis. Oh, thank you very much, sir. And special thank you. আপনি এত কষ্ট করে আপনার গ্রামের বাড়ি জয়েন করেছেন। আমরা খুব এনজয় করেছি আপনার স্পিচ এবং শিখতে পেরেছি অনেক কিছু। So now I have the huge honor to introduce আমাদের সাপ্লাই চেইনের খুবই পরিচিত ফিগার এবং প্রমিনেন্ট সাপ্লাই চেইন লিডার এবং আমাদের অনেকের সাপ্লাই চেইন গুরু এজাজুর রহমান স্যারকে। He's the Managing Director of Executive Officer of ASCPB Asia and Asia Pacific. So, sir, if you can hear me, the mic is yours. Thank you so much. And sir will be talking about communication skills and the leadership skills আমাদের যেটা দরকার 2021 as a supply chain professional. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum and good evening, everyone. গলার অবস্থা খুব একটা ভালো না here at BRAC CDM for the last 2 days. আজকে প্রায় 9.5 ঘন্টার মতো কথা বলে আসছি, training 60 doctors coincidentally on a similar subject. They are being trained on presentation skills and public speaking. So ডাক্তারদের জন্য যেমন critical, ডাক্তারদের কমিউনিকেশনের ভ্যারাইটিটা হচ্ছে they speak to different set of people every day. It's hugely challenging compared to many of the communications that you and I have in a business organization. We get to see the same people every day, but they are facing, unique people every day. So very challenging communication. So I used an interesting analogy. ওটা দিয়ে শুরু করি আমি। সরি লাইটটাও সাফিসিয়েন্ট না বোধহয়, ব্র্যাক সিডিএমে যেমন আছে। বড়শিতে যখন আমরা মাছ ধরি, right? Do we put the feed as per the fish's choice or our choice? কেউ একজন যদি অ্যান্সার করতেন। Our choice. Our choice. Are you sure? Yes. Or do we figure out কোন খাবার দিলে মাছ সেটা পছন্দ করবে? It's the fish's choice. No, it's a fish choice. It has to be the fish's choice, right? Likewise, when we try to communicate with anybody, any group, any audience, anywhere, locally, internationally, in any culture, we got to figure out what type of feed is important for the other side, not what is in our side. So I'll begin with that. Leadership is all about influencing others' behavior. And how do you do that? Again, through communication. So I understand my time is 5 minutes. I'll try to restrict on that. I'll run through a few pointers only very, very quickly. So leadership যদি অন্যের behavior-কে influence করার যোগ্যতা হয়, and how do we mainly do that? We mainly do that through communication. And if any one of you realize, as a manager or as a supervisor to a team, 60 to 80% of your time is spent doing one job every single day, which is communication. Would you agree, everyone? Yeah? Yes. So unfortunately, আজকেও যখন এই 60 জন ডক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, আজকের ব্যাচটা হচ্ছে পুরোপুরি ঢাকা কেন্দ্রিক, ঢাকা ডিভিশনের ডক্টরস। You'll be very, very shocked to hear. In one hand, they all said the biggest job they do every day is communication, and none of them ever received a communication training in their lifetime. That's the scenario, not just for doctors, for ourselves as well. So let me quickly tell you, because the context has significantly changed, we have seen an era, or we have been seeing an era that we have never seen before. I'm talking about COVID, to be precise.
context যখন change হয়, we also communicate differently. I hope you have no reason not to agree with this. So আমাদের যে মানুষজনকে, যে সাপ্লায়ারকে, যে কলিগদের, যে সুপিরিয়রদের বা সাবঅর্ডিনেটদের আমরা ম্যানেজ করেছি in a pre-pandemic time and the time that we are in now, that we are still communicating with them, context has changed. As the context has changed, the communication also has to change. I hope you are in agreement, right? In the sense, যে type of realization pandemic time আমাদের এসছে, supplierদের, customerদের, colleaguesদের, and any other supply chain partners that we have, context change হওয়ার কারণে, if we don't change accordingly, if we don't communicate with the right language, right notations, right understanding of the other side, our communication will fail. So I'm here to talk about a few specific areas which, if we practice in the change context, will actually help us thrive. You know that a very good number of billions, not millions, of devices are being connected with IoT, and we expect to see a completely different world by 2028 with regard to machines talking to human. So the first thing I would think as a supply chain leader we all need in terms of leadership and communication is good understanding about information technology and automation. এটাতে যদি নজর না রাখি আমাদের সবার অনেক বড় রকমের বিপত্তি হবে. Of course we need to talk about the enterprise related softwares, analytics and everything. I believe there is none who would disagree to that. Second one হচ্ছে, we work in supply chain and lot more than ever before the importance is felt by the organizations. Supply chain এখন সরাসরি sales এ contribute করে. So we cannot continue to do that as supply chain leaders if we don't have a good grasp of economics and market dynamics. So আমাদের মার্কেটে কনজিউমারদের বাইং বিহেভিয়ার কিভাবে শিফট হচ্ছে, what the customers want today, we got to have hands-on experience and learning on it. Third one হচ্ছে understanding the cost to serve. Customized হয়ে যাচ্ছে সাপ্লাই চেইন খুব বেশি পরিমাণে, সেম সাপ্লাই চেইন দিয়ে সবাইকে ট্রিট করা যাচ্ছে না, টেইলরড সাপ্লাই চেইন লাগছে. So we need to understand that one size fits all এর সময় এখন শেষ. We cannot underserve or overserve anyone. We should rather find out কোন কাস্টমারকে কি দিলে তিনি খুশি হয়ে আমাদের সাথে থাকবেন, and what is the cost to serve that customer. So we need to develop that skill. Fourth one I would think is flexibility. এখন এমন একটা সময়, if we don't innovate very regularly, if we don't encourage our team to innovate regularly, we will fall out of the space. Business will not stay with us. So we need to become very flexible in our approach. What we have even practiced last year may not, work this year. So we need to remain flexible in our mind so that we remain flexible in our approach and in our mindset. Next would be very critical, যেটা আমরা অনেকেই জানি, project management skill. If we don't have that, understanding how to utilize resources better, how to have a good personal organization, keeping track of multiple projects that we handle, proactive approach on risk management, because supply chain risk is a big thing now in this year 2021. So you got to become smart in negotiating successfully about the resources, budgets and schedules. We need to have a high degree of personal organization so that we can keep a track of all the projects that we handle. And finally, we need to know how to mitigate the risk. Next one would be more about getting best from our people. এখন এমন একটা সময়, if we don't remain flexible in our approach, if we don't encourage developing professional relationship with the team, if we don't focus on building teams within the organization, sorry, এখানে power চলে গেছে, but I hope you can hear me. Are you able to hear me, everyone? Is it connected? Yes, sir. You can hear. I don't know whether Wi-Fi will continue to serve or it will also go. So we need to have the will to learn continuously. এখানে আমি in terms of what you call this particular point in getting the best from our people, I was so pleased to hear from Mr. Sakhawat and Mr. Habib. Habib was probably talking about 3C. আমি আর তিনটা C introduce করতে চাই for you to remember, which are very critical for supply chain leadership: communication, collaboration, and change. Communication, of course, you understand, you need to learn how to communicate at multiple level, multiple culture, different parties, different levels of people, high educated, not so educated, Chinese speaking, German speaking, and all those. Second one, of course, the topic related to what Mr. Habib has presented, collaboration. We need to understand how to foster collaboration with all the supply chain relationship. Third one is, of course, যদি নিজের অভিজ্ঞতা নাও থাকে, we got to learn change management techniques. That's extremely critical in achieving this particular agenda of this
3 C's in supply chain leadership. And last but not least, we need to become extremely good quality negotiators. I'm not sure how many of you would agree to that. Supply chain, if we don't know how to negotiate with our teams, how to negotiate upward, downward, suppliers, and so on, we will fall out of the place. So, Amar dik theke, I would think I have done justice to the time. I'm not sure if I have crossed by a minute or two. So please start focusing on these areas. We are in a different time now. So different time would require that we approach it differently. Old way of doing will only give us old type of result. If we want new type of result, we have to embrace ourselves in a new type of doing. So thank you very much, and my best wishes for the purpose for which so Alliance of Supply Chain Professionals have brought us together. I believe Mr. Ashraf will talk about it soon. Not sure if it has been talked about in the beginning about the Supply Chain magazine. So my very best wishes, and best wishes to each one of you. Thank you. Thank you, Ijaz bhai. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for your wonderful speech. আপনি এত ব্যস্ততার মাধ্যমে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমরা সবসময় আপনাকে পাশে পেয়েছি। আমাদের থেকেই আপনি ASCPB এর একজন বড় ওয়েল উইশার ছিলেন, and personally I'm thanking you for inspiring a whole generation of supply chain enthusiastic. Thank you. And if you allow, সবাইকে জানাচ্ছি যে আমাদের Nafiz, if you allow, I'll have to quit from here because I have to go back 7:30. This session is starting with something else. Yeah. Okay. All right. So thank best wishes to everyone once again. Thank you so much, sir. Thank you. All right, dear all, আমরা হচ্ছে ঠিক 7:30টায় আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাপ্লাই চেইন ম্যাগাজিনটা আনভেল করার, এবং এটার জন্য আমরা ASCPB রেজিস্টার্ড অফিসে আজকে এসেছি। হয়তো বা প্যান্ডেমিকটা না থাকলে ভিন্ন ঘটনা ঘটতো, হয়তো আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে সবার শারীরিক উপস্থিতি এনশিওর করে ব্যাপারটা করতে পারতাম, বাট আই থিঙ্ক উই শুড এমব্রেস হোয়াট উই হ্যাভ। সো আজকে আমি সবাইকে অনুরোধ জানাবো কাইন্ডলি হয়তো বা আমরা একজন দুজন স্পিকারের স্পিচ শুনবো, এরপরেই আমরা আনভেলিং প্রোগ্রাম চলে যাব। সো দ্য প্রিভিয়াস স্পিকার্স, আমাদের ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস এবং যারা ফিউচার স্পিকার্স আছেন তাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করব যেন আমরা 7:30টার সময় থাকি। সো এবার আমরা চলে যাই, আমাদের অত্যন্ত গুণী সব সাপ্লাই চেইন লিডার ওয়েট করছেন আমাদের স্পিচ দেওয়ার জন্য। সো উই আর very happy yet again. So thank you very much to everyone. So now I would like to welcome Mr. M. Nozul Ahsan Khan, Head of Supply Chain, Bangla Trek Limited, এবং উনি আমাদের enlighten করবেন how to face logistical challenges in difficult times like the COVID-19. So, sir, if you can hear me, the mic is yours. Yeah, I can hear you. Good evening, everyone, and assalamu alaikum. Can you guys hear me? Yes, thank you so much. Thank you. So, actually, Ijaz bhai IBA te amar teacher ছিলেন. So he was probably the teacher of many of yours. So ওনার একটা স্পিচের পরে স্টুডেন্ট হিসেবে আমাকে স্পিচ দেওয়াতে আমি বড় একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই। তো হাবিব ভাই, এজাজ ভাই, এরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের সাপ্লাই চেইনের একটা অর্থ এবং গুরু বলা যায়। এরপর থেকে অ্যাকচুয়ালি তাদের কাছ থেকে আমরা প্রতিদিন শিখছি, এবং আজকেও শিখছি, আগামীকাল শিখবো ইনশাল্লাহ। তো it's a privilege, it's an honor for me to be here as one of the speakers. আমি খুবই কম জানি এবং জানার চেষ্টা সবসময় করছি। তো আমাদের এখানে আমার যে 5 মিনিটের যে সময় আছে চেষ্টা করব ঠিক 5 মিনিটের মধ্যে সময় শেষ করা, যেটা 7:30 আপনাদের একটা ইন্টিগ্রেশন শুরু হবে। লজিস্টিক্স যে চ্যালেঞ্জ, যেটা আমাদের কোভিড এর মধ্যে আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি কম বেশি পেয়েছি, সেটার উপর যদি বলতে হয় অনেক কিছুই অ্যাকচুয়ালি বলতে হবে, 5 মিনিটে হয়তো বা সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা কিছু পেইন পয়েন্ট আমি যেটা সবার নলেজের জন্য আনতে যাচ্ছি, যে প্রকিউরমেন্ট আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে করি, ফ্যাক্টরিতে হোক, দেশের পৃথিবীর সমস্ত এরিয়া থেকে র মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে সবকিছু ওখানে নিয়ে আসি। বাট আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে প্রকিউরমেন্ট ইজ জাস্ট এ স্মল পার্ট অর দ্য ইজিয়েস্ট পার্ট অফ দ্য এন্টায়ার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। এবং ওই প্রকিউরমেন্টটাকে যখন এটা প্রকিউর হয়ে গেল বা এটা সোর্সড হয়ে গেল, সেখান থেকে বিভিন্নভাবে আমাদের দেশে এটা নিয়ে আসা, স্পেশালি আমাদের যেখানে শুধুমাত্র সি এবং এয়ার ছাড়া বাইরের, যেহেতু শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সাথে আমাদের সম্পর্কিত, সি এবং এয়ার ছাড়া আমাদের অন্য কোথাও কোনো কিন্তু সুযোগ নেই। তো সেই জায়গাতে কোভিডের একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি
আমাদের এজাজ ভাই একটু আগে বলেছিলেন যে collaboration and negotiation are the most critical part which actually we had to face during the COVID time in last year, স্পেশালি যখন সবকিছু লকডাউন হয়ে গেল এপ্রিলের 1 তারিখ থেকে আমরা জানি, এবং এপ্রিল মে জুন এবং জুলাই ওই 3-4টা মাস কিন্তু যারা লজিস্টিক্স এর সাথে জড়িত ছিলেন তারা জানেন যে পোর্ট আমাদের অলমোস্ট ক্লোজ ছিল, এবং পোর্ট ক্লোজ থাকার কারণে স্পেশালি এয়ারে কিন্তু আপনি যদিও ফ্রেট চার্জ অনেক হাই, তারপরেও এয়ারে আপনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু কিন্তু আনতে পারবেন না বা আনতে পারিনি, বিকজ আমাদের কিছু ব্যাটারি, কিছু কেমিক্যালস, তারপর আপনার কিছু লিকুইড যেগুলো ইচ্ছা করলেও অ্যাজ পার দ্য ল আপনি এয়ারে আনতে পারবেন না। সো উই হ্যাড টু ফেস এ লট অফ স্ট্রাগলস অ্যাট দ্যাট টাইম। উই হ্যাড টু গো টু দ্য গভর্নমেন্ট, উই হ্যাড টু গো টু দ্য কাস্টমস, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমাদের এই কোলাবোরেশন এবং নেগোসিয়েশনের কারণেই আমরা ওই পার্টটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জটাকে ঠিক মতো মোকাবেলা করতে পেরেছি। হ্যাভিং সেড দ্যাট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যে কতটুকু জরুরি, স্পেশালি লজিস্টিক্স পার্টটা, শিপমেন্ট পার্টটা যে কতটুকু জরুরি, আমরা কিন্তু এই কোভিডটা না আসলে কিন্তু বুঝতাম না, এবং আমাদের কোভিড অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের পুরো লাইফের মধ্যে entire supply chain management makes a integral part of the life, এবং এই জায়গাটাতে লজিস্টিক্স পার্টটাতে আমাদের আরো যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হতো এবং হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের লজিস্টিক্সে কিন্তু ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে, এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো না, ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের অনেক ধরনের রুলস আছে, এবং আপনি ইচ্ছা করলেই কিন্তু আমরা সবসময় সবকিছু সব জায়গা দিয়ে আমরা নিয়ে আসতে পারি নাই, এবং আমাদের সব জায়গায় যেটা হতো যে পোর্টে অনেক কিছু পড়ে থাকতো, এবং পোর্টে কাস্টমস আছে, আমাদের ক্যারিং ফরওয়ার্ডার, সিএনএফ আছে, সবাইকে মিলে আমাদেরকে কিন্তু একটা প্ল্যানিং এর মধ্যে দিয়েই ওই জায়গাটা থেকে গুলো আইন করে বা সবসময় আলোচনা করে ওগুলোকে রিলিজ করে আমাদেরকে ট্রান্সপোর্ট দিয়ে নিয়ে আসতে হতো। ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করেছি যে তখন লকডাউনের জন্য অনেক জায়গায় বড় বড় ট্রাক, বড় বড় লরি যেগুলো কিন্তু সব সময় অ্যাভেলেবল ছিল না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউশন পার্টনার আছে, যারা ভেন্ডর পার্টনার আছে, যারা আমাদেরকে ট্রান্সপোর্ট দিয়ে সাহায্য করতেন, তাদের সাথে আমরা একটা কন্টিনিউ নেগোসিয়েশন থাকতাম যে আমরা যে যে ট্রান্সপোর্ট আমরা আনতেছি সেটা আমরা কি ঠিক মতো তিনি আমাদেরকে চিটাগং পোর্ট বা খুলনা পোর্ট যেটা হোক, আমরা চিটাগং পোর্ট থেকে নিয়ে আসি, সেখান থেকে আমরা ঢাকায় নিয়ে আসতে পারবো কিনা। তো সবকিছু মিলিয়ে আমি যেগুলো বললাম, আমি যদি একটু সামারি করি যেহেতু সময় অনেক কম, সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের যে গ্লোবাল যে ফরওয়ার্ডার যারা আছেন তারাও কিন্তু একটা বিরাট বড় একটা প্রবলেমে চ্যালেঞ্জে পড়ছিল, বিকজ চিটাগং আমরা যে বোর্ড যেগুলো করি সেগুলো সাধারণত সিঙ্গাপুর থেকে করি, আমাদের দেশে সিঙ্গাপুর থেকে হয়। তো সিঙ্গাপুর বোর্ডে কিন্তু প্রচুর কন্টেইনার আমাদের কিন্তু লক ছিল, এবং কন্টেইনারের অভাবে আমরা ওখানে বলছিলাম যে প্রচুর কন্টেইনার এখানে ছিল না, যে পরিমাণ সিঙ্গাপুর থেকে সারা বিশ্বের যেসব জায়গায় আমরা নিয়ে যাচ্ছে কনসাইনমেন্ট গুলো, সেখানে কিন্তু যে পরিমাণ কন্টেইনার দরকার তার চেয়ে অনেক কম ছিল। অবভিয়াসলি লেবার আওয়ার কম ছিল, লেবার পাওয়ার কম ছিল। তো সবকিছু মিলিয়ে ইট ওয়াজ জাস্ট এ ক্যাওটিক সিচুয়েশন, বাট ওই ক্যাওটিক সিচুয়েশনটাকে আমরা সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছি জাস্ট বিকজ অফ কোলাবোরেশন and that SNOP, যে সেলস অপারেশন প্ল্যানিং যে মিটিং গুলো আমরা বলি, কমপ্লিট SNOP, ডেইলি মিটিং, ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের ক্রস ফাংশনাল যে টিম গুলো আছে তাদের কমপ্লিটলি লোকালি এবং ফরেন সবকিছু মিলিয়ে ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট, এবং ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট আনার জন্য আজকে আমাদেরকে কি করতে হবে, কালকে আমাদেরকে কি করতে হবে, আগামীতে নেক্সট কনসাইনমেন্ট আমরা কিভাবে আনবো, প্রত্যেকটা দিন কিন্তু আমাদের সেই প্ল্যানিং গুলোকে চেঞ্জ করতে হতো। সো দিস ইজ দ্য মেইন থিং অ্যাকচুয়ালি আমি আমার লজিস্টিক্স পার্ট থেকে বলবো, and I'm sure that some other future speakers are there. They will also talking on many issues. আমি আবার সবাইকে, তো আমার 7:30 প্রায় বেজে গেছে, তো আমি আবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি, and I hope all the best to these publications, and we hope to see you again and talk to you again in the later future. Thank you so much, Mr. Najmul Hassan Khan sir, for your wonderful speech. আপনি লজিস্টিক্স অ্যাসপেক্ট বোঝাতে গিয়ে আপনি
অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টে টাচ করেছেন। সো আমরা থ্যাংক ইউ ভেরি ওয়েল। তো I think have reached প্রোগ্রামটা আমরা এখনই করে ফেলবো। সো আপনাদের সবারই পার্টিসিপেশন চাচ্ছি এবং সবাই একটু রেডি হতে পারি আমরা, স্পেশালি দ্য টেকনিক্যাল টিম। তো আমি টু ডু দ্য অনার অফ আনভেলিং I would like to welcome the president of ASCPB, Mr. Ashraful Islam Khan, to do the honor. Thank you very much. Hope everyone will enjoy. Nafis bhai, thank you Nafis bhai. So let's start the countdown, and at the same time I would like to request Ijaz bhai, আমি রিকোয়েস্ট করব সিও অফ বাংলাকেট ইকবাল হুসাইন ভাই, নাবিউল ভাই ফ্রম কোর্টস, শাখত ভাই and হাবিব ভাই অলসো, আপনাদেরকে একটু ভিডিওটা অন করে আমাদের সামনে আসার জন্য। সো থ্যাংক ইউ। Let's start countdown. 6, 5. আতিক ভাই, আমরা মনে হচ্ছে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের মধ্যে আছি, আপনি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে রাখেন। তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি ভাই সবাই, হ্যাঁ? মনে হয় টেকনিক্যাল রিকোয়েস্ট করছি, সো সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী আমরা। তো আমরা সুন 1 মিনিটের মধ্যেই সবকিছু করবে যাব। ফর দোজ অফ ইউ হু আর ওয়ান্ডারিং, আমাদের কাউন্টডাউন শেষ, আমরা এখন আনভেল করতে যাচ্ছি আমাদের দ্য সাপ্লাই চেইন স্ট্রিট। আমরা বেশ কিছু রাইট আপ আসলে পেয়েছি আমাদের প্রথম ম্যাগাজিনের জন্য। আতিক ভাই, আপনি যদি একটু পিছন দিক থেকে আমরা একটু আসি, আমাদের আসলে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ এর জন্য সবার সাথে এতক্ষণ কানেক্টেড থাকতে পারিনি, সো উই আর এক্সট্রিমলি সরি। আতিক ভাই, একটু শুরু থেকে আমাদের রাইট আপ গুলো, আমাদের কন্ট্রিবিউটরস, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। পরের পেজ, নেক্সট পেজ প্লিজ। আতিক ভাই, নেক্সট প্লেস। ইয়েস, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমাদের প্রিফেসটা আমাদের এবারের ম্যাগাজিনে করে দিয়েছেন এমডি কামরুল ইসলাম। আমরা আসলে এক্সপেক্ট করছি উনি আমাদের সাথে থাকবেন। আই এম নট শিওর যে উনি জয়েন করেছেন কিনা, ওনার আমাদের সাথে থাকার কথা আজকে, হয়তোবা কোনো আর্জেন্সির কারণে উনি আমাদের সাথে থাকতে পারেনি। সো আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টস এর দিকে যদি আমরা দেখি, আমাদের এখানে 6টা রাইট আপ রয়েছে এবারের ম্যাগাজিনটাতে,
নেগোসিয়েশন স্কিল নিয়ে আমাদের এখানে একটা রাইট আপ রয়েছে, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের একটা কেস স্টাডি নিয়ে আমরা একটা কোভিড-19 এর প্যান্ডেমিককে নিয়ে আমরা একটা লেখা এখানে দিয়েছি। সাপ্লাই চেইন ফিনান্স নিয়ে হেড অফ সাপ্লাই চেইন ফিনান্স আইপিডিসি বাংলাদেশ উনি আমাদেরকে একটা রাইট আপ দিয়েছেন। সাপ্লাই চেইন ডিসরাপশন, ইম্প্যাক্ট অফ কোভিড-19 অন লজিস্টিক্স এবং ম্যানেজিং দ্য ইম্প্যাক্ট অন প্রকিউরমেন্ট ফর রেসিলিয়েন্ট এন্ড গ্রোথ। সো বেসিক্যালি এই হচ্ছে আমাদের এইবারকার ম্যাগাজিনের টেবিল অফ কন্টেন্টস। দেখবে নেক্সট পেজ। আমরা যদি পেজগুলো একটু গো থ্রু করে যাই, আতিক ভাই আমরা আসলে আজকের আনভিলিং প্রোগ্রামটির পর হোপফুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যাগাজিনের সফট কপি আমরা সবাইকে মেল করে দিতে পারবো। এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের এই ম্যাগাজিনটাকে বাস্তবে নিয়ে আসার জন্য যারা পিছন দিক থেকে কাজ করেছেন, মিস্টার নাফিস ফারহান রশিদ যিনি আমাদের আজকের প্রোগ্রামের হোস্ট, চিফ এডিটর এবং হেড অফ ম্যাগাজিন হিসেবে আমাদের সাথে কাজ করেছেন মিস্টার মোহাম্মদ মামুন চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালায়েন্স অফ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস ইন বাংলাদেশ। অলসো হি ইজ দ্য হেড অফ সাপ্লাই চেইন রহিমা ফুডস পাওয়ার স্টোরেজ। আর অর্গানাইজিং কমিটিতে আমাদের এএসসিপিবির সিনিয়র ম্যানেজমেন্টরা রয়েছেন। সাথে আমরা যদি নেক্সট পেজগুলো জাস্ট শুধু আমাদের পার্টিসিপেন্টদের জন্য একটু দেখিয়ে দিতে পারি, বিকজ আমরা আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে আমরা সফট কপি আমাদের সমস্ত মেম্বার্স, সাপ্লাই চেইন নিয়ে যারা কাজ করতে চান, সাপ্লাই চেইন নিয়ে যারা ভাবেন সবাইকে আমরা একটা সফট কপিটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ আতিক ভাই। সো ফ্লোর ইজ নাও মিস্টার ফারহান রশিদ। আমাদের বাকি স্পিকারদেরকে আমরা একটু কানেক্ট করি, বিকজ আমাদের আরো অনেকগুলো স্পিকার রয়ে গেছেন। সো আমরা সবাইকে সুযোগ দিই। নাফিস ভাই, থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Ashraf bhai, to do the honor. So since আমাদের এখন ম্যাগাজিন আনভিল হয়ে গেছে, সো সবার কাছে একটু অ্যাক্সেসিবল এবং আমরা খুব দ্রুতই এটা কপিটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, সো একজন সিইও হওয়া সাপ্লাই চেইন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এটা আসলে অনেক বড় ব্যাপার, এবং এটা হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক এনকারেজিং যারা সাপ্লাই চেইন ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করি এবং আমরা সিইও টার্গেট করি। We can talk about Alan George Lafley of Procter & Gamble. We can talk about Mary T. Barra, CEO of General Motors. And we can also talk about Tim Cook of Apple. এনারা সবাই সাপ্লাই চেইন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হয়েছে। But what makes them special? So তেমনই একজন স্পেশাল পার্সন আমাদের আছেন, ওনার নাম মিস্টার ইকবাল হুসাইন স্যার, and he is the Chief Executive Officer of Bangla Track Limited. So he brings on the table a lot of international audience. So উনি আজকে জানাবেন mindsets required to become a CEO from HSO. So Iqbal sir, if you can hear me, the mic is yours. Thank you. Very much. I hope you can hear me. Okay, Assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you for giving me the opportunity. Just wanted to add that আপনাদের, the magazine looks awesome. I mean, after the topic gula is really something that's a burning topic for all supply chain professionals. So সেই হিসাবে, I think I'm going to thoroughly enjoy reading the magazine. So আমি যে বিষয়ে আপনারা আমাকে বলেছেন মানে কথা বলার জন্য, সেটার জন্য আমি আসলে যেটা বলতে চাইবো যে
সাপ্লাই চেইনে যতদিন আমি কাজ করেছি, একটা খুব ভালো একটা সুযোগ হয়েছিল প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করার। যেমন সাপ্লাই চেইন আমাদের যে এক্সপোজারটা দেয় সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা যেটা একটু আগে নাজমুল সাহেব বলছিল এসএনওপি, তার মানে আমরা সেলস টিমের সাথে কাজ করি, আমরা অপারেশনস এর সাথে কাজ করি। যদি লেটস সে যদি ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন হয় সেখানে ফ্যাক্টরিদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করি। যেটা আমি করার চেষ্টা করেছি আমার জীবনে সেটা হচ্ছে যে যখনই আমি কোনো রেলিভেন্ট বা লেটস সে আমার যেসব ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করেছি আমি তাদের শুজে নিজেকে ফেলার চেষ্টা করেছি, বোঝার জন্য যে ওই ডিপার্টমেন্টে কি কাজটা হয়, কিভাবে তাদের এন্ড কাস্টমার কারা, তারা কেন আমার কাছে এটা যাচ্ছে, কেন আমাকে কি দিতে হবে। এই প্রশ্নগুলো I started using their lens instead of using our lens from a supply chain perspective. And over the years যেটা সুবিধা হয়েছে যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের সাথেই এই ইন্টারাকশনস গুলো হচ্ছে। আর আমার কেরিয়ারের শেষ মানে লাস্ট কয়েক বছর যেটা হয়েছে যে আমার কনসাল্টিং এ প্রায় আমি 6 বছর কাজ করেছি, যেখানে আমি সাপ্লাই চেইন কনসাল্টিং করেছি, অপারেশনস কনসাল্টিং করেছি, স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং করেছি। তো যেই কারণে দেখা গেছে যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এটা সার্ভিস অর্গানাইজেশন হতে পারে, ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হতে, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, ট্রান্সপোর্টেশন, রিটেল, মানে বিশাল লার্নিং কার্ভের মধ্যে দিয়ে আমি গেছি যে আসলে একটা বিজনেস কিভাবে রান করে, কি ধরনের সমস্যা হতে পারে, কোন কোন সমস্যাগুলো কমন, মানে গ্রোথের জন্য কি স্ট্র্যাটেজি নেওয়া দরকার। তো এই প্রশ্নগুলোর অভিজ্ঞতা হওয়ার কারণে আজকে আমার এই সুযোগ হয়েছে বাংলা ক্যাটে সিইওর পজিশনে কাজ করার। আর আমার কাছে মনে হয় এটা জাস্ট স্টার্ট, এটা হচ্ছে যে জার্নি। আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা টিম মেম্বারের কাছে আমি আরো শিখছি, বোঝার চেষ্টা করি। আমি একটু হ্যান্ডস অন, যে কারণে আমার প্রত্যেকটা টিম মেম্বারের সাথে বোঝার চেষ্টা করি যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু আমি আগে ডিরেক্টলি কাজ করিনি, আমার একটা সুযোগ হচ্ছে শেখার। বাট এট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমি অনেক জায়গায় কাজ করার সুযোগ ছিল এবং অভিজ্ঞতা আছে, সেইগুলো আবার শেয়ার করে একটু দেখা যায় যে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করার সুযোগ, মানে আউট অফ দ্য বক্স কিছু চিন্তা করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি অন দ্য টেবল। অ্যাট দ্য সেম টাইম হয়তো অন্য একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে আসতে চাচ্ছি, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা গুড প্র্যাকটিস সেটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি। তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব কাজে দিচ্ছে এই পার্টিকুলারলি এই রোলের জন্য। তো এইটাই আমার সাইড থেকে আমি বলবো, যেহেতু সীমিত সময় এবং আরো অনেক স্পিকার আছেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দি অপরচুনিটি। Thank you very much, sir. Thank you. It's a big achievement for you and encouragement for me and us, all of us. So, একজন CEO থেকে আমরা আরেকজন CEO এর কাছে চলে যাচ্ছি. So, he is none other than Mr. MD Kamrul Islam. He is the CEO of Rohim Afroz Storage Power Limited, and he will be talking about the supply chain resilience, যেটা আমাদের গ্রো করা দরকার ইন ডিফিকাল্ট টাইমস লাইক COVID-19 বা এনি ফিউচারিস্টিক প্রবলেম যদি আমরা এনকাউন্টার করি ইন দ্য ফিউচার। So Kamrul sir, if you can hear me, yes, I can. We'd like to can you see me? Enjoy a speech from you. Okay, fine. Yes sir, we can. So প্রথমে আমি থ্যাঙ্কস জানাই, ধন্যবাদ এই অ্যালায়েন্স অফ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল ইন বাংলাদেশকে আজকের এই আয়োজন করার জন্য। নো ডাউট ইটস এ বড় ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট। তো আজকে আমার যে টপিকস, আমি যদি এটা বলতে যাই, আমরা বেসিক্যালি আমি যদি সরাসরি টপিকসেই চলে যাই যে কিভাবে আমরা রেজিলিয়েন্স আনবো আমাদের সাপ্লাই চেইনে। তো আমরা সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালরা কিন্তু সবসময় একটা জিনিস বুঝতাম যে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে যে কিভাবে কস্টটা মিনিমাইজ করব। মানে আওয়ার মেইন প্রায়োরিটি, অর আমি সামটাইমস বলবো আমাদের যদি একমাত্র প্রায়োরিটি অনেক সময় মনে হতো যে কস্ট কন্টেইন করা, কস্টটাকে কম রাখা। বাট মানে ইন দি ওয়েক অফ এই COVID-19 আমাদের কিন্তু লিডারশিপে যারা আছি আমাদের কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আমাদের প্রায়োরিটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে দরকার মনে হয় যে ঠিক আছে কষ্ট কমাতেই হবে, বাট তার চেয়ে বড় দরকার যেটা
যে এই অপারেশনটাকে রান করা, চালু রাখা, মানে হুইলটাকে ঘোরানো। তো এর জন্য যেটা আমাদের দরকার যে এটা নতুন ধরনের একটা ব্যালেন্সিং, মানে রিব্যালেন্সিং বিটুইন ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্সি আমরা যেটা বলি, বাট এটা কিন্তু ইট ইজ নট ভেরি ইজি, কারণ এই দুটো জিনিস কিন্তু একটু একটা বিপরীত ভাবে কাজ করে। মানে যদি আমাকে বলতে হয় যে এদের মধ্যে রিলেশনশিপটা একটু ইনভার্স রিলেশনশিপ। কারণ আপনি যদি বেশি রেজিলিয়েন্স আনতে চান, বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে চান, আপনার কস্ট কিন্তু বেড়ে যাবে। আবার যদি কস্ট কমাতে চান, আপনার রেজিলিয়েন্সি বলেন, রেসপন্সিভনেস বা ফ্লেক্সিবিলিটি ওইভাবে কিন্তু আপনি আনতে পারবেন না। বাট একটা জিনিস হলো যে হ্যাঁ কস্ট কমাবো বাট বিজনেসই নাই, তার চেয়ে তো ভালো যে ঠিক আছে আমি কস্ট যাই হোক, হোয়াট এভার ইজ দি কস্ট, লেট আস এনশিওর দ্যাট বিজনেস ইজ রানিং। সো এইটা এখন কিন্তু একটা নতুন প্রায়োরিটি, নতুন ডাইমেনশন কিন্তু আমরা যারা সাপ্লাই চেনে আছি বা অর্গানাইজেশন যারা আমরা লিড দিই, রান করি, তাদের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জেস বা নতুন প্রায়োরিটিটা কিন্তু চলে আসছে। এখন কথা হচ্ছে যে আমি এই রেজিলিয়েন্সটা কিভাবে, মানে এটা জিনিসটা কি এবং কিভাবে আমি এনশিওর করব যে আমার অর্গানাইজেশনের এই রেজিলিয়েন্সি আছে বা এই ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। এখানে আমরা আসলে রেজিলিয়েন্সির আমি বেসিক্যালি দুটো পার্ট আমি বলবো বা বুঝি বলতে। একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি এটাকে কিভাবে রেসপন্ড করব, বা আমি কিভাবে রেসপন্ড করব বা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করব, আর একটা হচ্ছে আমি কিভাবে রিকভার করব। তো ইট ইজ লাইক আপনার প্রোঅ্যাক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভের মতো। তো আমার একটা প্রবলেম আসলো, আমি যদি এটাকে ফার্স্ট যদি অ্যাভয়েড করতে পারি, আমি যদি একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই, ধরেন এই যে কোভিড আসলো, তো মানে ইট ওয়াজ অরিজিনেটেড ফ্রম চায়না, উই অল নো। তো এখন যদি আমার চায়না বেস যে সাপ্লাই গুলো ছিল, যে সোর্স গুলো ছিল, যে কানেকশন গুলো ছিল, আমি যদি খুব দ্রুততার সাথে যদি আমি ওর অল্টারনেট ডেভেলপ করে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু ভালো যে আমি একটা লেভেলে করতে পেরেছি। বাট ওটা যদি আমি না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাকে নেক্সট ফেজে চলে যেতে হবে এখানে। এবং আমি রেসপন্স ফেজে আমি আরো একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যদি দিতে চাই, ইট ইজ লাইক অ্যাভয়েডেন্স অ্যান্ড কন্টেইনমেন্ট। যেমন যদি কোনো কোথাও যদি আগুন লেগে যায়, আমরা প্রথমে করি কি, যে আগুনটা নিভানোর চেষ্টা করি। তো একটা পর্যায়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করি, সাথে সাথে আমরা আরেকটা কাজ করি, যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে বা ইন্ডাস্ট্রি বেস কাজ করে, তারা এই জিনিসটা খুব ভালো জানে যে কন্টেইনমেন্ট বলে একটা কথা আছে। ঠিক আছে, আমি একদিকে যেমন আগুন নিভানোর চেষ্টা করব, অন্যদিকে যে জিনিসগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট বা অন্য যেখানে আগুন লাগে নাই ওর চারদিকে পানি ঢেলে দেয়া, মানে কন্টেইন করা। তো এই জিনিসটা রেজিলিয়েন্সের আমি ফার্স্ট স্টেপ বলবো বা স্টেজ বলবো, যে আমাকে আমি কিভাবে রেসপন্ড করব, আমি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমি যদি প্রপারলি ওটাকে রেসপন্ড করতে না পারি, খুব ভালোভাবে রেসপন্স করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমার নেক্সট ফেজে চলে যাবে। নেক্সট ফেজ হচ্ছে আমি কত তাড়াতাড়ি আবার বাউন্স ব্যাক করতে পারবো, মানে মানে আমার কতটা ইলাস্টিসিটি থাকবে। তো এটা কিন্তু আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমাদের এই কোভিড এর জন্য অনেকের কিন্তু বিজনেস কিন্তু ডিরেক্টলি কিন্তু ইম্প্যাক্টেড হয়েছে। এখন কিন্তু আমাদের রিকভারির পার্ট, যে আমরা কি কত তাড়াতাড়ি আমরা রিকভারি করতে পারবো। তো এখানে কিন্তু আপনার অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি তো আছে যে কিভাবে রিকভারি করা যায়। তো আমাদের যে লার্নিং, যেটা অ্যাজ এ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল হিসেবে যে লার্নিং গুলো আমাদের ছিল, এবং এই কোভিড এর কারণে আরো যেগুলো হয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা জিনিস আমরা ফিল করেছি যে সমস্ত এগ কিন্তু এক বাস্কেটে রাখা যাবে না। যেটা আমরা সবসময় কথা বলে থাকি যে আমাদের মাল্টি সোর্সিং। হ্যাঁ, আমি জানি যে চায়না হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল প্রোডাকশন ইউনিট, সবার জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করে, সস্তা, সবার জন্য সস্তা জিনিস করে। তো আমি সব চলে গেলাম, আমার 100% ডিপেন্ডেন্সি চায়নার উপর দিয়ে দিলাম। এখন কিন্তু এটা আর করা যাবে না, অ্যাটলিস্ট আমার একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু আউটসাইড অফ চায়না কিন্তু রাখতে হবে। এখন যদি বলি যে কস্ট বেড়ে যাবে, হ্যাঁ সেটা আমি একটু পরে আসছি। তারপরে হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে, চায়না তো আছে, আমি মাল্টিপল চায়নার বাইরে আরো মাল্টিপল সোর্স করবো, আমি ভিয়েতনামে যাব, আমি ইন্ডিয়া যাব, অন্য অনেক কান্ট্রিতে আমি যাব। এরপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি লোকাল বা আমার নিজের কান্ট্রিতে, মানে নিয়ার সোর্সিং যেটা আমরা বলি, যে আবার একদম কাছের কোনো সোর্স আমি রেডি করতে পারি কিনা। কারণ এখন তো নট অনলি চায়না, সমস্ত অনেক জায়গায় তো ইম্প্যাক্টেড হয়ে গেছে। কমিউনিকেশন, নর্মাল কমিউনিকেশন কিন্তু নাই, আমরা ফ্রিলি কমিউনিকেট করতে পারি না, আমরা ইনফরমেশন পাই না।
এখন কিন্তু ইজ দ্য হাই টাইম টু রি-ইভালুয়েট, টু রি-অ্যাসেস যে আমরা ইভেন উইদিন দি কান্ট্রি আমরা এরকম সোর্সিং ডেভেলপ করতে পারি কিনা, সোর্স ডেভেলপ করতে পারি কিনা। এবং এরপরে যেগুলো নর্মাল জিনিস আমরা বুঝি এর বাইরে, যে হ্যাঁ আমরা তো ইনভেন্টরি বলে একটা জিনিস বলি, যে হ্যাঁ আমার একটু ইনভেন্টরি বাফার রাখবো। সবসময় আমরা বলি যে সাপ্লাই চেইনে আমরা বলি ইনভেন্টরি যে কস্ট, যদিও আমরা ফিনান্সে বলি যে ইটস অ্যান অ্যাসেট, বাট আমরা তো এটাকে কস্ট হিসেবে ট্রিট করি। এবং আমরা সবসময় আমাদের টার্গেট থাকে কিভাবে আমি ইনভেন্টরি কমাবো। বাট এখন কিন্তু একটা লার্নিং হয়েছে যে ঠিক আছে ইনভেন্টরি কমাবো, বাট অ্যাকচুয়ালি উই ক্যানট সেল এনিথিং, উই ক্যানট out of anything. We cannot make anything out of anything. So at least we need to carry some level of inventory. এখানে কিন্তু একটু রি-ইভালুয়েশনের ব্যাপার কিন্তু চলে আসছে যে কতটা ইনভেন্টরি আমি রাখবো, কারণ এই ধরনের জিনিস যে আরো আসবে না, হু নোজ। আর আরেকটা জিনিসও চলে আসছে যে পার্টনারশিপ। আমরা তো সবসময় উই বিলিভ ইন পার্টনারশিপ। আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে দি ওয়ে উইল ট্রিট আওয়ার কাস্টমার, দি সেম ওয়ে নর্মালি we do not treat our supplier, but supplier is also very very important. Rather sometimes আমি বলবো যে আমাদের পারফরমেন্স, কোম্পানির পারফরমেন্স তো অনেকখানি সাপ্লায়ারের পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করে। তো ওদের সাথে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সটা আমাদের থাকেই। এর বাইরেও যে আমার ধরেন আমি হয়তো সাপ্লায়ারের থেকে থ্রেট ফিল করছি না, বাট সাপ্লায়ার তার সাপ্লায়ার থেকে থ্রেট ফিল করছে। তো আমাদের যদি এই ক্লোজ কানেকশন যদি থাকে, ক্লোজ কোলাবোরেশন যদি থাকে, তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা পেয়ে যাব। আর একটা জিনিস আমি বলবো, ঠিক আছে আমি নিজেই ম্যানুফ্যাকচার করছি আমরা প্রোডাক্ট, আমি উই হ্যাভ এনাফ ক্যাপাসিটি টু ক্যাটার দি ডিমান্ড, বাট এরপরেও আমাদের একটা সোর্স থাকা উচিত, একটা আইদার হয়তো দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে রাখা উচিত, যে ইন কেস অফ এনি প্রবলেম, ইট ইজ নট অনলি ভাইরাস অর এনি আদার ডিজিজ। এমন হতে পারে কোনো ধরেন ফায়ার ইনসিডেন্ট হলো বা অন্য যে কোনো ইনসিডেন্ট, আমার প্রোডাকশন 1 মাস 2 মাস বন্ধ, তখন আমি কি করব? তা আমার যদি এরকম একটা পার্টনার থাকে, ইভেন উইদিন দি কান্ট্রি অথবা আউটসাইড কান্ট্রি, তার কাছ থেকে কিন্তু আমি ফিনিশ গুডসও কিন্তু ইমিডিয়েটলি নিয়ে আসতে পারি। সো যদিও আমরা এতদিন অনেকের ধারণা ছিল যে আমি তো আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি, উই হ্যাভ এনাফ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি আছে, আমি কেন আর অন্য কারোর কাছে যাব? কিন্তু এখন মনে হয় একটা রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আছে যে একটা ওরকম একটা সোর্স রেডি রাখা, ইন কেস অফ এনি ইমার্জেন্সি আমরা যাতে ওই সাপোর্টটা পেতে পারি। তো সবকিছু মিলে আমি যেটা বলবো যে এখানে সাপ্লাই চেইন লিডার যারা, তাদের রোলটা কিন্তু ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং। কারণ কোম্পানি কিন্তু দুটো ডিরেকশনেই কাজ করতে হবে, ইন বোথ দি ডিরেকশন, লাইক ইন অন ডিরেকশন আমি বলবো ইটস এ ফ্লেক্সিবিলিটি, লাইক এক্সপ্লোরেশন, আপনি নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করবেন, আপনাকে অ্যাজিলিটি আনতে হবে আপনার প্রসেসের মধ্যে, আপনার স্পিড আনতে হবে, নতুন টেকনোলজি আনতে হবে। এট দি সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি cost, you have to be very efficient in terms of cost, you have to be very lean. তো এই দুটোর কম্বিনেশন কিন্তু ইটস এ ভেরি ট্রিকি ব্যালেন্স, এবং এই ট্রিকি ব্যালেন্স করার জন্য কিন্তু সাপ্লাই চেইনে যারা লিডার আছে এদের কিন্তু অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আমি বলবো। কারণ এই দুটো পুরা 2 ডাইমেনশনের জিনিস, এই 2 ডাইমেনশন এবং টোটালি দুটো ইনভার্স রিলেশন। তো এই ইনভার্স রিলেশনশিপ যে দুটো জিনিসের মধ্যে আছে, এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করা আমি বলবো ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর দি সাপ্লাই চেইন লিডার। এবং এর জন্য সাপ্লাই চেইন যারা লিডার আছেন, সাপ্লাই চেইন যারা প্রফেশনাল আছেন, তাদের কিন্তু সমস্ত জিনিসের খোঁজ রাখতে হবে। যে আপনি শুধু আপনার বিজনেসে আছেন, আপনার সাপ্লায়ারের সাথে আপনি যোগাযোগ আছেন, বাট সাপ্লায়ার আপনি খবর জানেন না, বা কি চেঞ্জেস গুলো আসছে গ্লোবালি বা ইভেন লোকালি, এগুলো যদি আপনি খুব ভালো ধারণা না থাকে, তাহলে কিন্তু এই প্রপার রেজিলিয়েন্স কিন্তু আপনার সাপ্লাই চেইনে আপনি আনতে পারবেন না আসলে। তো এইটুকু আমি বলবো। আমি পরিশেষে আপনাদের থ্যাঙ্কস দিতে চাই টু গিভ মি অ্যান অপরচুনিটি টু say a few words to you. Thank you and assalamu alaikum. Thank you so much, Kamrul sir, for giving us a very wonderful speech. So now আমরা যাব হচ্ছে আমাদের নেক্সট গেস্ট স্পিকারের কাছে, যিনি ফাইন্যান্স এবং সাপ্লাই চেইন
দুটো ফিল্ডেই বহু বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করেছেন। নাও হি ইজ দ্য ডিরেক্টর সাপ্লাই চেইন অফ কোর্স বাংলাদেশ লিমিটেড। সো আইড লাইক টু ওয়েলকাম মিস্টার নাবিউল ইসলাম খান। তো উনি আমাদের এনলাইটেন করবেন regarding the understanding the link between the finance and the supply chain function. Hi, thank you, Nafis. I think I am audible, right? Yes, sir, you are audible. Okay. প্রথমেই আমি congratulations জানাই ASCPB teamকে for launching a very good magazine. I think that will help to share knowledges among the supply chain folks, and especially learning is the key, especially to manage this kind of pandemic situations that we are having. This is always being important, but this is getting ever important than before due to these current situations where things are changing so fast, and communication connection, what Azazbhai mentioned earlier, is also the key in today's situation. Second, I would thank ASCB team to invite me to be in the occasion. It's again a great learning time with all of you, and also it's great to see that everyone is fine, and talking and seeing everyone after so long time is a pleasure. So my topics that is being given is actually one nice topic that I would like. I worked, it's not only because that I worked in IT and finance and then in supply chain, but if I only say about supply chain is very much integral part and very much related to very much intensely related, I would say, with finance. So if I don't go to this academic discussion, I can term this discussion or this point as financial supply chain. And in today's world, a supply chain, we heard from Iqbal that depending on the nature of the organization, it can be manufacturing, it can be trading, it can be service industry, it can be IT industry, technology, retail, and all. Depending on the industry, the supply chain influences around 60 to 80% of profit and loss, P&L lines of an industry, of a business, and also the balance sheet. How? If we say for any industry, probably the material sourcing, procurement, and inventory would be around 60 to 80%, depending on different industry. Where supply chain directly involved, I think it would be about 100% within the control of supply chain, how they manage it. Now, with an ever-increasing role of supply chain, what you see that currently we see that even the capacity management of any organization, the SNOP, part of this SNOP meeting is called supply planning meeting. Those who are very much well practicing supply chain professionals and SNOP, where SNOP is being practiced, we can see that based on this customer's requirement in the short term to medium term to long term, it's supply chain who proposes how much capacity you need to brought in. That eventually boil down to the investment or assets. So both the assets, current assets and fixed assets, and also in the P&L, the sourcing of material that goes to the cost of goods sold or cost of sales is largely being managed by supply chain. So this has a profound impact, immense impact into the overall financial management of the things. So financial management across the supply chain is very critical. Okay, and there can be a short-term focus, there can be long-term focus. When we give too much focus on a short-term things, probably there was something similar was Kamrul Sahib was talking, that how do we manage the suppliers' interest and suppliers' wellness. So if we too much focus on a short-term things, on payable management, then in the long run, the risk management part or the inventory optimization part, it can be being compromised. So supply chain together with finance has to look both in the short-term aspects of the financial management and on the long-term aspects of the financial management. And supply chain actually addresses issues and that to map and manage the financial supply chain. For example, commodity management, the cyber risk is there,
blockchain technology is currently being used, and to optimize the cash flow management. So the supply chain finance is probably an expanding window of supply chain, where this finance is coming as a big part and as a big role into the whole thing, so that we can balance out the short-term risk, short-term gain to the long-term risk, and then short-term profitability to the long-term sustainability of the business, and to deliver a performance to the business on a holistic way, so that company can survive both in the short run and the long run. And in today's COVID affected scenario, we have all seen that it's better to let our suppliers to survive together with us, because we don't know that when our trusted one or the other suppliers will fall back. So entire things we need to put on a supply chain window, and then supply chain a big picture, and then we need to manage it with the help of technology and with the help of insights from management. So I think I could cover it a little bit in a short time. Thank you everyone for your patience hearing. Thank you very much indeed, sir. So thank you once again. So now we would move forward with our program. আমরা যারা সাপ্লাই চেইন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমরা জানি এটা কতখানি কম্পিটিটিভ। এখন কোম্পানিগুলো সাপ্লাই চেইন ভার্সেস সাপ্লাই চেইন একটা সিস্টেম চলে এসছে যে যার সাপ্লাই চেইন যত বেশি স্ট্রং সে কোম্পানির সাকসেস হওয়ার পসিবিলিটি ততখানি বেশি। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা হার্ড স্কিলগুলো আর্ন করছি লাইক লজিস্টিক্স, এসএনওপি, আমাদের ডিয়ার রেসপেক্টেড গেস্ট স্পিকাররা বলেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সফট স্কিল সেটের অত্যন্ত প্রয়োজন, স্পেশালি এই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে এবং ডিফিকাল্ট যে ফেজটা আমরা পার করলাম লাইক কোভিড-19, সো এখানেও একটা মানসিক শক্তির অত্যন্ত দরকার। সো উই আর ভেরি হ্যাপি যে আমাদের এখানে একজন সাপ্লাই চেইন অনেকগুলো সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালের পাশাপাশি একজন সফট স্কিল স্পেশালিস্ট আছেন। শি ইজ নান আদার দ্যান মিস রুশদিনা খান। উনি আমাদের সবারই বেশ পরিচিত। উনি সফট স্কিলস নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। উনি এভরি মান্থ নাম্বার অফ ট্রেনিংস করান সফট স্কিলস এর বিভিন্ন টপিকের উপর। সো I would like to give the floor to Rushdina Apu. So if you can hear me, Apu, the mic is yours. Thank you. Yes, thank you, Nafis Bhai. Thank you, ASCPB, for having me over. Can you hear me loud and clear? Yes, Apu, we can. Yeah. Yes, we can. Thank you once again. I'm really happy to be here. I just wanted to contribute a few of my ideas. Apnar shobai supply chain niye je depth e alochona korche. I was thoroughly enjoying this show. I was thoroughly enjoying your speeches and your insights, your discoveries, your experiences. It was really very thrilling for me. It was actually almost going through the experiences myself. So ekhon on the line supply chain as a professional on the area, আমরা normally যে soft skills গুলো খুব বেশি feel করি, আমাদের need হিসেবে যেটা বেশি feel করি, the first and the foremost thing that comes up in my mind is emotional intelligence. এবং because it's a very stressful, it can be a very stressful role at times, especially আমরা এতক্ষণ COVID-19 নিয়ে কথা বলছিলাম, এই প্যান্ডেমিকের সময়টা অলমোস্ট 1 বছর হয়ে গেল। এই সময় যে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন, এই যে হঠাৎ করে ফ্রেটের রেট বেড়ে যাচ্ছে, র মেটেরিয়ালস এর রেট বেড়ে যাচ্ছে, sometimes we have very short deadline to confirm our orders, হয়তো এক রাত সময় পাওয়া যাচ্ছে, এই এক রাতের মধ্যে একটা low price order confirm করতে হবে, and so many processes to go through in order to get a confirmation from the concerned teams, the departments. এটার জন্য যে stressing day in day out, এই স্ট্রেসটাকে ম্যানেজ করার জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কোনো বিকল্প আসলে নাই। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা যদি একটু বলি, হাউ উই ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট আমাদের ওভারঅল স্কিলস এর মধ্যে কিভাবে এটাকে আমরা ব্লেন্ড করতে পারি। there are a few competencies emotional intelligence comes with, যেমন আমরা শুরুতে যদি বলি সেলফ অ্যাওয়ারনেস, যে আমি কখন কোন বিষয়টা নিয়ে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করছি, the emotions that I'm facing. নর্মালি আমরা প্রতিনিয়ত, আমি যদি একটুখানি আপনাদেরকে একটু লাইট নিয়ে আসি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, একটু ডিটেলে যাই, though I wouldn't take too long. Usually আমাদের ওভারঅল যত ধরনের ইমোশনস আমরা ফেস করি প্রতিনিয়ত এভরি সেকেন্ড, এগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করা হচ্ছে 27 ইমোশনস এর।
এবং 27 emotions এর মধ্যে আবার 6টা basic emotions. So all these 27 emotions can be categorized into 6 basic ones. যেমন আনন্দ, দুঃখ, ভয়, রাগ, বিস্ময় আর ঘৃণা। তো এই যে 6টা ইমোশনস নিয়ে আমরা যখন কাজ করি, তো এর মধ্যে কিন্তু অনেক ডালপালা আছে। আমরা বিভিন্ন সিচুয়েশনে এক একটা ইমোশন ফেস করি। যেমন একটা তো আমরা জানি যে আমরা একটা খুব কমন এমপ্যাথি আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রেশন, যখন আমরা খুব স্ট্রেসের মধ্যে থাকি। সো স্ট্রেস লিডস টু অ্যাগ্রেশন, স্ট্রেস লিডস টু অ্যাংজাইটি, ইট লিডস টু অ্যাঙ্গার অ্যাট টাইমস অ্যাজ ওয়েল। তো এই যে এক একটা ইমোশন এক একটা দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায়, এবং এটার ফলে আমরা যে রিয়াকশনটার মধ্যে দিয়ে যাই, যে রিয়াকশনটা আমরা এক্সপ্রেস করি, আমাদের প্রত্যেকটা সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালের দরকার এই রিয়াকশন হওয়ার আগে নিজেকে একটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আনা, which is called self management. তো self managementটা কি? To be aware of yourself, to be aware of your behavior, your expressions, the way you express your thoughts, your opinion, your communication pattern. আমি দেখেছি Ezaz Bhai is supposed to speak on communication skills, so I wouldn't go into communication skills, but communication এর মধ্যেও কিন্তু আমাদের যে emotions এর expressionটা হচ্ছে, that is something we need to mind. এবং ওখানে আমাদের নিজেদের উপর the control over our impulsive behavior, it is absolutely crucial. এর সাথে সাথে যেটা আমাদের দরকার, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট দরকার, এবং আমাদের ওভারঅল একটা টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্ভব হয়, ইমোশনস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্ভব হয়। ইটস অল আ পার্ট অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রসেস। এবং এর সাথে সাথে একটা মজার জিনিস, খুব ছোট্ট একটা জিনিস বাট মজার জিনিস, যে জিনিসটা আপনারা বলছিলেন, দি রেজিলিয়েন্স পার্ট, it's actually a competency of emotional intelligence. Resilience is not only a hard skill, it's a soft skills as well. So when it comes to resilience, so how can we measure our resilience and how can we bring it about? কোন stressful situation আমরা নিজেদেরকে resilient হিসেবে ধরে রাখতে পারি? So we need acute mindfulness for this. আমাদের presence এ থাকা দরকার. So at this present moment, which is quite different from what I faced yesterday, গতকালকে আমার এক ধরনের experience হয়েছে, আজকে আমার আরেকটা experience হয়েছে. The time has changed, the people I'm talking with have changed. এই যে চেঞ্জের মাধ্যমে যে আমাদের ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে পরোক্ষভাবে দেখা, খুব ডিটেইলে এটাকে অ্যানালাইজ করা, বিং প্রেজেন্ট অ্যাট দি মোমেন্ট, এবং এই সিচুয়েশনটাকে জাজ করে অ্যাসেস করে তারপর নিজের বিহেভিয়ারকে ম্যানেজ করা, নিজের এক্সপ্রেশনটাকে ম্যানেজ করা, টু ব্রিং ইট আউট. So what has to be done? What's the best outcome I need from this situation, and what can I do to bring about the best outcome? So all these are what we need for bringing about emotional intelligence for supply chain professionals. এবং আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আপনারা অনেকেই অপারেশনস রিলেটেড কথা বলেছেন, টাইমের ব্যাপারে বলেছেন, রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছেন। আমরা যদি টাইমটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করি এবং তার সাথে সাথে যদি আমরা রিলেশনশিপে ইনভেস্ট করি, সো দ্যাট উইল ব্রিং অ্যাবাউট ব্লেসিংস ফর আওয়ার অপারেশন। এবং এই জিনিসগুলোর সাথে সাথে কাজ করবে। Yes, we change what we need on a particular situation. এই চেঞ্জটা তো আমরা নিজেরা বুঝেই আমরা এই চেঞ্জটা আনবো, but at the same time and awareness is very important. তো আমরা যখন বলি, so if we start from self awareness, so being aware of your emotions, the disruptive emotions that we are undergoing. এখন রাত 11টা বাজে, আমাকে একজন সিনিয়র let's say top management এর একজন সিনিয়র অফিশিয়ালের কাছ থেকে আমাকে একটা অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে so that I can confirm my order with a foreign supplier. তো এই যে আমার মধ্যে যে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করছে যে আমি কি ফোন দিতে পারি কি দিতে পারি না, সো আই নিড টু মেজার আউট মাই আউটকামস, আই নিড টু মেজার আউট মাই ওয়ে অফ টকিং, আই নিড টু মেজার আউট মাই প্ল্যানস, মাই এক্সপেকটেশনস, মাই ডিপার্টমেন্টস এক্সপেকটেশনস, এই সব কিছু বিচার করে যখন আমরা আগাচ্ছি, এর মধ্যে যে আমার মধ্যে ডিসরাপটিভ ইমোশনস গুলো, দোজ ইমোশনস দ্যাট আর হোল্ডিং মি ব্যাক, কোন ইমোশনস গুলো আমাকে ধরে রাখছে, আমাকে আগাতে দিচ্ছে না, আমার মধ্যে ভয় তৈরি করছে, দি ফিয়ার ফ্যাক্টরস, দি অ্যাংজাইটি দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং, এই সেলফ অ্যাওয়ারনেস দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, and those emotions when they come up on our way disrupting our way, disrupting our work, সেখানে সেগুলোকে এই ইম্পালস কন্ট্রোলের কথা যেটা বললাম, ইম্পালস কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা যদি সেটাকে আগাই, the self control we bring about, all these would add a huge value to our daily life, to our daily work. আমার মনে হয় আমি বোঝাতে পেরেছি. If you have any questions you can ask me regarding emotional intelligence. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু। সো আমাদের ভিউয়ার্সদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা খুব কুইকলি করব আপুকে। আমরা হয়তো 30 সেকেন্ড সময় নিব, যদি কোনো কোয়েশ্চেন পপ আপ করে আমি আপুকে কনভে করব মেসেজটা, আদারওয়াইজ আমরা নেক্সট গেস্ট স্পিকারে মুভ করব। থ্যাংক ইউ।
আপুকে জানাচ্ছি সবাই খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিচ্ছেন, যেমন নাসির আব্দুল্লাহ and Umme Sonia আপু ইনারে লিখেছেন যে very nice speech. Thank you for being responsive. Thank you. I really appreciate this. Thank you. ওকে, আমরা কোনো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না, বাট লটস অফ মানে সব সুন্দর সুন্দর মেসেজ দেখতেছি এবং উনি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন সবাই। থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা খুব এনজয় করছেন, এবং আপনাদের নলেজের জন্যই আমরা জিনিসটাকে অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করেছি। সো মুভিং অন, আই উড লাইক টু মুভ ফরওয়ার্ড উইথ next guest speakers, who is none other than Mr. Ziauddin. He is one of my personal mentors. I had learned directly from him, and আমরা সবাই যারা সাপ্লাই চেইন ফিল্ডে আছি কম বেশি ওনাকে আমরা সবাই চিনি। He is the head of supply service of Reckitt Benckiser Bangladesh, and উনি দেশে এবং ইন্টারন্যাশনালি অনেক ট্রেনিং করিয়ে থাকেন। সো আমরা খুব কুইকলি তার কাছে আমাদের সাপ্লাই চেইনের খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এসএনওপি প্রসেস অর্থাৎ সাপ্লাই এন্ড অপারেশনস প্ল্যানিং নিয়ে কিছু কি রুলসের কথা শুনবো এবং হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট দোজ। উনি আমাদের ব্যাপারে এনলাইটেনমেন্ট করবেন। সো if you can hear me, Jia sir. Thank you. Salam. So synchronization করার জন্য বা ব্যালেন্সিং করার জন্য এই এসএনওপি প্রসেস। সো এসএনওপি মানে আপনারা যদি এটাকে অ্যাক্টিং এর ভিতরে একটা পার্ট হচ্ছে যে আপনার ডিমান্ড, অ্যানাদার পার্ট হচ্ছে যে সাপ্লাই। ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এই দুটা যদি গ্যাপ না থাকে তাহলে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। বাট ইউ নো in the recent experience এটা খুব বেশি ফেভারেবল না। সো অনেক ডিসরাপশন হয়েছে in terms of demand এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল, আবার সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে অনেক কনস্ট্রেইন্ট আসছিল, লাইক supply chain was globally interrupted, so logistics operations was interrupted. আলিন বলছিলেন যে হয়তো আমাদের অনেক জায়গায় পোর্ট বন্ধ ছিল, so নানা কারণে সাপ্লাই was interrupted. Probably Unilever could manage everything very well, but many companies suffer. So সেই পার্সপেক্টিভে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস আর কি, কিভাবে আমরা এটা ব্যালেন্সিং করব। ডিমান্ড যদি বেড়ে থাকে অ্যাকচুয়াল অর্ডারের পার্সপেক্টিভে তাহলে হয়তো ইনভেন্টরি দিয়ে আমরা কভার করতে চেষ্টা করি, আর ডিমান্ড যদি কম হয়ে যায় তাহলে ইনভেন্টরি পাইল আপ হতে থাকে। তখন বেসিক্যালি ফাইন্যান্স আবার বলে যে কেন এনডব্লিউসি এত বাড়ছে এই ধরনের। এর বাইরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাপ্লাই কিভাবে ব্যালেন্সিং করবো। সাপ্লাই অনেক সময় আমরা নানাভাবে সাপ্লাই ব্যালেন্স করতে চেষ্টা করি, এক্সট্রা প্রোডাকশন করার জন্য, কো প্যাকিং করার জন্য। আবার সাপ্লাই যদি কোনো কারণে শর্ট পড়ে এগেইন এটা ইনভেন্টরিতে ইম্প্যাক্ট পড়ে। সাপ্লাই যদি কম হয় তখন বেসিক্যালি ইনভেন্টরি কমে যায়। সো এই যে ব্যালেন্সিং এটাই বেসিক্যালি এসএনওপি মেইন কনসেপ্ট আর কি। একটা অর্গানাইজেশনে এটা যেটা করার জন্য আমরা দুটো জিনিস দেখি, একটা হচ্ছে যে এই যে ডিমান্ড বললাম, ডিমান্ডটা রিভিউ করা দরকার। ডিমান্ড রিভিউ করার প্রসেসটা হচ্ছে যে আমার ডিমান্ড বোঝা, যে আমি ফর দ্য লাস্ট 3 মান্থ কেমন সেল হয়েছে, লাস্ট ইয়ার কেমন সেল হয়েছে। ইনফ্যাক্ট কম্পিটিটর সম্পর্কে ডাটা নেওয়া, অনেকে নেলসনের ডাটা নেই বা নানাভাবে মানুষ জানতে চায় যে কম্পিটিটর কেমন করছে, কম্পিটিটর অফার গুলো কি কি আছে। দেন বেসিক্যালি এই ডিমান্ড আমার জন্য রিয়েলিস্টিক ডিমান্ড কতটুকু। সো প্রবাবলি ইন মার্কেট ডাটা যেটাকে বলি আইএমএস ডাটা বা সেকেন্ডারি সেলস ডাটা, সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করি এসকিউ লেভেলে বোঝা যে কোন প্রোডাক্টের নেক্সট 3 মান্থসে কেমন ডিমান্ড হতে পারে। এসএনওপি প্রসেস যারা ইমপ্লিমেন্ট করে তারা সাধারণত নিয়ারেস্ট মান্থে অ্যাটলিস্ট কারেন্ট মান্থ প্লাস মানে C+1 এর সাধারণত খুব বেশি ডিমান্ড অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, কারণ আমরা ইম্পোর্ট বেস কান্ট্রি। এখানে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয় এটা ইম্পোর্ট করে আনা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সো C+1 এর সাধারণত 0, C+2 তে 5% এন্ড C+3 তে C+2 বলতে ইন্ডিকেট করছে এখন জানুয়ারি মাস চলতেছে, সো ফেব্রুয়ারি মাসে খুব বেশি চেঞ্জ করা যাবে না, মার্চ মাসে হয়তো সামান্য চেঞ্জ করা যেতে পারে। এপ্রিলের জন্য যদি এখন এসএনওপি করি তাহলে প্রবাবলি ওখানে 10% পর্যন্ত ভেরিয়েশন হতে পারে। সো এটা হচ্ছে যে ডিমান্ড কিভাবে আপনার এস্টিমেশন করা হচ্ছে বা কিভাবে করা হয়।
সেম জিনিস সাপ্লাইয়ের পার্সপেক্টিভে করা যেতে পারে, বাট শর্ট টার্মে সাপ্লাই বাড়ানো অনেক অনেক চ্যালেঞ্জিং, বিকজ ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করা এগুলো বেসিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এ করা হয়। তো সেই পার্সপেক্টিভে সাপ্লাই শর্ট টার্ম হয়তো আমরা যেটা করতে পারি, হলিডে ওয়ার্কিং করতে পারি, এক্সটেন্ডেড আওয়ার শিফট অপারেশন অপারেট করতে পারি, সো দ্যাট সাপ্লাইটা কিভাবে এনশিওর করতে পারি। তো এই দুইটা হচ্ছে বেসিক জিনিস, যে ডিমান্ড কিভাবে এস্টিমেশন করব এবং সাপ্লাই কিভাবে এনশিওর করব। এই জিনিসটা মিটিগেট করার জন্য একটা মিটিং এ বসা হয়, যখন বেসিক্যালি ফাইন্যান্স, সাপ্লাই, অল ফাংশন থেকে আসা হয়, এবং আমার প্রেজেন্ট র মেটেরিয়ালস প্লাস পাইপলাইন র মেটেরিয়ালস এন্ড আদার থিংস কে কনসিডারেশনে নিয়ে বেস্ট পসিবল অর্গানাইজেশনের জন্য কতটুকু সাপ্লাই এনশিওর করতে পারবো সেটা নেগোশিয়েট করে টপ ম্যানেজমেন্ট এগ্রি করা বেসিক্যালি এসএনপি মিটিং এর মেইন পারপাস আর কি। সো সবাই এগ্রি করে যে আমরা ম্যাক্সিমাম কোন স্কিউ কতটুকু নেক্সট মাসে সেল করব। যারা যেমন আরবি, আমরা এসএনপি প্রসেস অ্যাকচুয়ালি লং টার্ম এসএনপি আমাদের করা আছে, লাইক আমরা সাধারণত প্রত্যেক মাসে থার্ড উইকে এসএনপি করি। সো ফার্স্ট উইকে সাধারণত ডিমান্ড রিভিউ করি, সেকেন্ড উইকে সাপ্লাই রিভিউ করি, কারণ ডিমান্ড চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে সাপ্লাই কনস্ট্রেন্ট গুলো কি বোঝা যায়, সেটার থেকে বেসিক্যালি থার্ড উইকে যায় আমরা সাধারণত এসএনপি মিটিং করি। ইনফ্যাক্ট এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইটস ভেরি ক্রুশিয়াল। এখন এটা হচ্ছে যে সাধারণ প্র্যাকটিস, এন্ড কোভিড মতো এই ধরনের প্যান্ডেমিক টাইমে প্রবাবলি আমরা ইনফ্যাক্ট উইকলিও এসএনপি মিটিং করেছি, দ্যাটস বেসিক্যালি অ্যানাদার হিস্টরি। সেদিকে যাচ্ছি না, এটাই হচ্ছে যে বেসিক প্রসেস। সো থ্যাংক ইউ এই ম্যাগাজিন বের করার জন্য, অ্যাজ ওয়েল এস আমাকে শোনার জন্য। সবাইকে থ্যাংক ইউ। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমরা কুইকলি দেখবো স্যারের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। আমরা খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি, খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সব গেস্ট স্পিকারদের আমাদের। সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর কনস্ট্যান্ট এঙ্গেজমেন্ট। আমরা আর 10-15 সেকেন্ডস ওয়েট করব, যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে আমরা স্যারকে প্রেজেন্ট করব। অসাধারণ সব কমেন্টস, and looks like we don't have any question at this moment. It is, I think, very well explained. And sir ke ami personally congratulations janai for winning multiple awards in a single year. So congratulations to you and RMB, and keep up the good work but that you are doing, your training of the foreign people. So that's very encouraging. And thank you. All right, so moving on, we have our next guest speaker. His name is Mr. Wahid Anwar. He is the head of supply chain for RPEC Bangladesh Limited. And উনি আমাদের আমরা অনেকেই জানি যে আরপ্যাক একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, যেটা গার্মেন্টসের অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড বিভিন্ন পার্টস সাপ্লাই দিয়ে থাকেন। সো আই থিঙ্ক এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট টু নো হাউ টু বিল্ড আ ভেরি গুড সাপ্লাই নেটওয়ার্ক. So he will enlighten us with his knowledge and experience how to create a great supply network for in this country. So Wahid bhai, if you can hear me, the floor is yours. Yeah, I can hear you. Thank you very much, Arshab bhai and Alliance of Supply Chain Professional in Bangladesh for inviting me. So actually, I will directly move into my topic actually. So I will not take much time on that. So basically, there are in order to make a good supply network, we need to understand actually the market demand and the customer requirement actually. So based on that, actually we have to create the supply network based on that actually. And there are few things that we need to keep in mind actually in order to make a good supply network. Actually, what is the facility design that is requirement in the market, understanding the supply and demand allocations and capacity allocation and customer needs. Actually, as you know that I'm from the RMG sectors. Actually, I just want to give an example from my industry. For example, like my company actually allocated we have a 2 factory basically. The one factory is in EPZ and another factory is outside EPZ. So we build the supply network actually based on actually the demand from the customers. Actually, the one segments of customers always need the fast response. So we build our factory in outside EPZ to provide the fast response to the factories actually. And another example that I wanted to give from the best retailers actually, that Walmart, that they are actually very innovative in their supply network to provide always actually that the low cost to the I mean like who are the buyers actually, and they always
keep the strategy actually in such a way. Actually, they have built actually that cross-docking system. Actually, cross-docking system is something like that. They built actually they collect the goods from the inbound logistic and directly deliver to the outbound logistics, and such a way actually they reduce the cost from the supply network. And another thing is actually that basically that what is the demand and supply allocations, that is also very important in these areas. Actually, if we don't know the actually what is the demand in the market, and we cannot get actually that good supply network from the systems. So as I said, actually that good supply network means actually that network must be able to meet the long-term strategy of the company. Of the যে প্রক্রিউরমেন্টের মধ্যে দুটো ভাগ চলে আসছে, একটা হলো অপারেশন প্রক্রিউরমেন্ট, একটা হলো স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট। অপারেশন প্রক্রিউরমেন্টটা আর স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট অলমোস্ট সিমিলার, বাট অপারেশন প্রক্রিউরমেন্টে যেটা হয় যেটা হলো যে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি নিয়ে সাধারণত আলোচনা করা হয়। ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি, ডে টু ডে অপারেশন নিয়ে কাজ করা হয়, মনে করেন প্রোডাকশনে সাপোর্ট দিচ্ছেন। স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্টটা একটু সেটা হচ্ছে লং রেঞ্জ একটা প্রক্রিউরমেন্ট প্ল্যানিং ফর দ্য কোম্পানিজ, কি বলবো, ফর দ্য সেভিংস। বেসিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং এনি অর্গানাইজেশনে আপনি যখন কাজ করবেন, আপনার যেভাবেই কাজ করেন, মূল কাজ কিন্তু মানে কোম্পানির মালিক বলেন, মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বলেন, বটম লাইনের প্রফিটটাকে ইনক্রিজ করা। এবং বেসিক্যালি এই জন্যই কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের লোকাল কোম্পানিগুলোতে স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট টার্মটা খুব একটা পরিচিত না। ম্যাক্সিমাম মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে সাধারণত স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্টটা ইউজ করা হয়। আমার যেহেতু আমি অনেকদিন কাজ করেছি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে, সো সেই আলোকে আমি আপনাদের কাছে বলবো সাধারণত যেটা স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্টে অনেক বড়, এটা স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট অনেক বড়, শুধু সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যেটা ফলো করা হয়, যেটা হলো যে প্যাট্রিয়ট রুল, 80-20 রুল। সাধারণত যেগুলো বিগ আইটেম, সাধারণত একটা প্রক্রিউরমেন্টে দেখা যাচ্ছে, যেমন আমি বর্তমান আমার যদি এনার্জি প্যাকের কথা বলি, আমাদের কোম্পানিতে 5,000 আইটেম আছে। আমি কি 5,000 আইটেম নিয়ে কাজ করবো? স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট করবো না। আমি এখানে দেখা যাচ্ছে 8-10টা আইটেম, যেটার ভ্যালু হয়তো আমার আমাদের টোটাল প্রক্রিউরমেন্ট স্পেন্ড অলমোস্ট 1,000 কোর। সো দেখা যাচ্ছে যে 8-10টা আইটেমই আমার 800 কোর কভার করে। সো এই জায়গায় আমি স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্টটা মানে ইমপ্লিমেন্টেশন করবো। স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট এরিয়াগুলো কিরকম হতে পারে? কস্ট রিডাকশন, ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই রিলেশন ম্যানেজমেন্ট, অল্টারনেটিভ সাপ্লাই সোর্স ডেভেলপমেন্ট। তারপর যেটা আছে যে যেমন রিস্ক রিডাকশন, তারপর আছে গ্রিন প্রক্রিউরমেন্ট। এইসব নিয়ে আসলে মূলত স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট কাজ করে। এবং তাদের হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? তাদের মূল অবজেক্টিভ হলো যে শুধু যে কস্ট সেভিংস না, সাথে সাথে কিন্তু ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং বা আদার্স অন্যান্য ফ্যাক্টর গুলোকেও কনসিডার করা। এবং আলটিমেটলি যেটা হয় যে কোম্পানির সবাই কিন্তু এই মানে যারা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট টিম, তারা সাধারণত অপারেশনে খুব কমই মুভ করে। এই টিমটাই স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট নিয়ে কাজ করে। এবং স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করে তারা দেখবেন যে সবসময় বিভিন্ন রকম মার্কেট ডাটা, কোম্পানির বিভিন্ন মার্কেট ডাটা, মার্কেট ইনফরমেশন, কম্পিউটার ইনফরমেশন, এগুলো নিয়ে কাজ করে। সাপোজ আমি একটু সময় নেবো 1 মিনিট। আমি আগে কোম্পানির পারফিটতে ছিলাম, ওখানে মূলত মনে করেন 1000-এর মতো আইটেম ছিল। তার মধ্যে একটা আইটেম ছিল সুগার, যেটা অলমোস্ট আমাদের টোটাল প্রক্রিউরমেন্টের 40% কভার করতো। আর এই সুগারটা প্রক্রিউরমেন্ট করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে 6 মাস আগে থেকে প্ল্যানিং করা হতো। এবং দেখা যেত যে সুগার যে প্রক্রিউরমেন্ট হচ্ছে, আমাদের হলো সুগার মানে প্রডিউসিং কান্ট্রি হলো কিউবা এবং থাইল্যান্ড। সো প্রোডাকশন কত হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের প্রোডাকশন কত আছে, স্টোরেজ ওয়ার্ল্ডের স্টোরেজ কত আছে বর্তমানে মজুদ আছে, সামনের বছরে বিভিন্ন বার্ড চার্ট কি সেরকম প্রাইস ফোরকাস্ট দিচ্ছে, এইরকম মানে সমস্ত ধরনের ডাটা অ্যানালাইসিস করে একটা কিন্তু চিন্তা করা হইতো যে কি করা যাবে, রেট কন্ট্যাক্ট করা যাবে না ইম্পোর্ট করা যাবে না লোকাল সোর্স থেকে নিব। সো বিভিন্ন অপশন, মূলত হলো যে রিস্ক মিনিমাইজেশন এবং কোম্পানির এনশিওর বটম লাইন প্রফিটটাকে এনশিওর করা। সো এই জন্য আসলে মূলত স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্টটা শুধু বলতে চাই যে অপারেশনাল প্রক্রিউরমেন্টের মধ্যে ডে টু ডে নেচারের না, এটা হলো মূলত কোম্পানির বটম লাইন প্রফিটটাকে মজবুত করার জন্য একটা পন্থা, এবং যাতে কোম্পানি কোনো রিস্কের মধ্যে না পড়ে, এটা নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্রক্রিউরমেন্ট কাজ করে। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা ওয়েট করব 5 to 10 সেকেন্ড যদি কোশ্চেন কোনো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। And
আমরা ওয়েট করব জাস্ট 5 to 10 seconds যদি কোশ্চেন কোনো ওকে রিমিটেন্স স্পিচ এটা লিখেছেন উম্মে সানিয়া আপু সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স अगेन শাহিদ লতিফ ভাই তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদিও বেঁধে দেওয়ার সময় ছিল রাত 8টা পর্যন্ত বাট আমাদের তো অ্যামেজিং রেসপন্স আসছে এবং আমরা তিনটা প্ল্যাটফর্মে চালাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রাম জুমে হচ্ছে অরিজিনাল ওয়ান্স এর লাইভ স্ট্রিমিং যাচ্ছে ইউটিউব এন্ড ফেসবুকে সো জাস্ট অ্যামেজিং রেসপন্সেস সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর এঙ্গেজমেন্ট সো আমাদের আরো কিছু পাওয়ারফুল স্পিকারস আছেন এবং উনারা আমাদেরকে এনলাইটেন করবেন আরো বিভিন্ন বিষয়ে তো যেগুলো রিলেটেড টু সাপ্লাই চেইন অর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সো আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে ধৈর্য ধরে একটু ওয়েট করার জন্য বিকজ আরো স্পেশাল স্পিকারস আসছেন উইথ স্পেশাল টপিকস সো সো মুভিং অন আমরা এবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের একজন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট অন স্টেক হোল্ডার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট আমরা যারা সাপ্লাই চেইনে কাজ করি এবং কিছুদিন ধরে কাজ করি দ্য মোর উই এক্সপিরিয়েন্সড আমরা ব্যাপারটা বুঝি যে স্টেক হোল্ডার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট কতখানি ইম্পর্টেন্ট সো আমরা খুব খুশি যে আমরা একজন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট পেয়েছি অ্যাটলিস্ট প্রফেশনালি সো হি ইজ নান আদার দ্যান মিস্টার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিটায়ার্ড এম নজরুল ইসলাম খান. So Nuzul sir, if you can hear me, so I would like you I would request you to talk about the topic. It's called stakeholder relationship management in supply chain. Can you hear me, sir? Thank you very much. Am I audible now, please? Yes, you're very much audible. Thank you so much. The floor is yours. Okay. আমাদের এখানে যারা যারা আছেন প্রায় অধিকাংশকে আমি চিনি। আমি রিটায়ার্ড লেফটেন্যান্ট কর্নেল নজরুল, আর্মি লজিস্টিক্সে অ্যারাউন্ড 25 ইয়ার্স কাজ করেছি। তারপরে এখানে আমার টিচার আছেন শঙ্কর স্যার। শঙ্কর স্যার ওয়াজ মাই ট্রেনার। আর এসসিপিপির সাথেও বেশ কিছুদিন যাবত আমি সংযুক্ত, অলমোস্ট শুরুর দিক থেকে। তো পরবর্তীতে আমি আমার ট্র্যাকে খানিকটা এডিশন করছি। সে জায়গাটা হচ্ছে যে আমার ওভারঅল যে স্কিল সেট আছে তাতে আমার মনে হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইনের বাইরেও আমার মনে হয় অন্য জায়গায় কন্ট্রিবিউট করার খানিকটা স্কোপ আছে। তো আমি এখন রেগুলারলি ট্রেনার হিসাবে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের আইটিসি যে মডিউলটা আছে সাপ্লাই চেইনের, ওটা আমি রেগুলার পার্টিসিপেট করি। আজকেও অ্যারাউন্ড 3 ঘন্টার মতো একটা সেশন ছিল। So having said that introductory part on myself, আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি যে আজকে আই এম ফিলিং মাইসেলফ টু বি লাকি। ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে একটা নতুন উদ্যোগ সাপ্লাই চেইনে আমার জানা মতে বাংলাদেশে কেউ কোনো ম্যাগাজিন পাবলিশ করছে কিনা আমার জানা মতে নাই। তো এটা অবশ্যই আশরাফ এবং টিম সবাইকে আমি কংগ্রাচুলেট করছি সাকসেসফুলি এই পর্যন্ত আসার জন্য। ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। নেক্সট হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইনের বাইরেও রুশদিনা তারপর অন্যান্য যারা আছেন নতুন করে আমি বেশ কিছু লোকের সাথে পরিচিত হলাম। দ্যাটস আমি বলবো যে গ্রেট অপরচুনিটি টু বি হিয়ার এবং আই এম ফিলিং মাইসেলফ টু বি লাকি। আমি অলরেডি 1 মিনিট কনজিউম করে ফেলছি। নেক্সট হচ্ছে আমি 3 মিনিট আসলে স্পিচ প্ল্যান করছি। আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে শেষের দিকে হওয়াতে, কারণ সাখাওয়াত ভাই ওখানে কোলাবোরেশন নিয়ে কথা বলছেন, এজাজ ভাই কমিউনিকেশন কোলাবোরেশন চেঞ্জ CCC ইউজ করছেন, তার সাথে নেগোসিয়েশন অ্যাড করছেন। সো আই হ্যাভ বিন জাস্ট নোটিং ডাউন। সো এরপরে বাংলা ট্র্যাকের ইকবাল ভাই কিভাবে সিইওর জন্য কোন কোন জায়গায় ফোকাস করা দরকার সেখানে আসলে স্টেক হোল্ডারের পার্টটা খানিকটা টাচ করছেন। রুশদিনা আমার একটা অংশ খেয়েই ফেলছে, সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, বিকজ আই ক্যানট শো ইউ লাইক দিস, ওয়েল আই এম জাস্ট ট্রাইং দ্যাট। আমার স্পিচটা রেডি করার সময় আই থট স্টেক হোল্ডার রিলেশনস অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই চেইনের যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাপ্লায়ার টু কাস্টমার এই পুরো জায়গাটাতে আসলে ভেরিয়াস স্টেক হোল্ডার ইনভলভ থাকে। তো আমার কমিউনিকেশন স্কিলস এর উপরে ভরসা করে আই থট দ্যাট ওয়াই নট টু এক্সপ্লোর ইন দিস এরিয়া। তো সেখানে আমি যেটা বুঝছি যে স্টেক হোল্ডার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে হলে গিয়া এজাজ ভাইয়ের ওই উদাহরণটা দিব যে মাছকে যখন ধরতে চাই তখন কি আমি খাবার চুজ করি নাকি মাছের খাবারটা আমি চুজ করি। সো আমি ওই সময় ইচ্ছা করে উত্তরটা দেই না। আমরা স্টেক হোল্ডার রিলেশনে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে যে কার সাথে কথা বলছি সে আসলে কি খেতে চায়। সো কি খেতে চায় তার উপরে আমার প্যাকেজটা রেডি করতে হয়। সো এট ফার্স্ট ইউ আইডেন্টিফাই হু আর মাই স্টেক হোল্ডার্স। সেকেন্ড হচ্ছে তাদের অ্যানালাইজ করা, অর্থাৎ তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার ভ্যালু আমার ভ্যালু চেইনের মধ্যে কতটুকু, তারপরে তাদের লাইকিং ডিসলাইকিং বা তারা কোন ধরনের প্যাকেজ পছন্দ করেন
কি ধরনের বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করেন, অর্থাৎ তাদেরকে অ্যানালাইজ করা, তার প্রায়োরিটাইজ এরিয়া কি সেই এরিয়াগুলোকে ফোকাস করা। দেন হচ্ছে তাদের জন্য একটা ডাটাবেস মেনটেন করা, কে কোথায় কখন কিভাবে কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করছেন এবং কোনখানে তার প্রেফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট কি হবে, অর্থাৎ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স একেবারে থরলি তার উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে। দেন ওয়ান্স ইউ কমিউনিকেট উইথ দেম, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যানাদার স্কিল সেট, যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝা যে সে কি এখন কোন মুডে আছে, রেগে আছে নাকি অ্যাকসেপ্টেন্স মুডে আছে, কথার মধ্যে আবার that negotiation skill. Emotional intelligence cover করছে, Rudina has covered it very well. Then body language সম্বন্ধে বোঝা বা সেটা সম্বন্ধে cover up করা. Then understanding outside of the table, other side of the table, অর্থাৎ আপনি যে চেয়ারে বসে তার সাথে কমিউনিকেট করছেন, I was from military, but once I go to a DC, deputy commissioner, আমি really I need to understand যে আমার ওই পাশটা কেমন ভাবে চিন্তা করে, তার ব্রেন সাইকেলে ডিসিশন সাইকেল আমার ঢুকতে হয়, কোন কথাটা কখন বলবো, কোনটা রিয়াকশন ওনার কেমন হবে, ওটা বুঝে বুঝে কিন্তু ট্রিট করতে হয়। সামটাইমস আছে যে উনি হয়তো এন্টি কথা বলছেন, আমি তার সাথে সায় দিয়ে তারপরে গিয়ে আমার জায়গা মতো এনে তারপরে ওনাকে আমি সাইজ করি। সো দিজ আর দ্য স্কিল সেট ইউ নিড। সো ফিনিশিং এ বলবো একটা জিনিসই, যে স্টেক হোল্ডার রিলেশনসে কাজ করতে হইলে, যেহেতু স্টেক হোল্ডার এক একটা এক এক ধরনের, কেউ ট্রাক ড্রাইভার, কেউ পুলিশ, কেউ হচ্ছে আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ডের, কেউ ডিসি, কেউ হচ্ছে টিচার। সো যে জিনিসটা সবচেয়ে বড় দরকার আমি মনে করি সেটা হচ্ছে জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মেবি মাস্টার অফ ফিউ। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর স্টেক হোল্ডার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টাইম যেহেতু খুব কম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং দিস অপরচুনিটি। থ্যাংক ইউ অল, নাইস মিটিং ইউ পিপল। Thank you very much, sir, for your amazing speech. And now we are moving forward with our program. So আমাদের মাঝে একজন খুব বর্ষিয়ান একজন সাপ্লাই চেইন এক্সপার্ট আছেন, যাকে আমরা বিভিন্ন ফর্মে আমরা পেয়েছি, তাকে একজন এমপ্লয়ি হিসেবে পাওয়া হয়েছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা তাকে এখন একজন কনসালটেন্সি করতে দেখছি। তিনি হচ্ছেন নান আদার দেন মিস্টার শঙ্কর কুমার রয় স্যার। উনি হচ্ছেন ইনফ্যাক্ট ওই যে আমাদের নজরুল স্যার বলে দিলেন যে অ্যাকচুয়ালি উনিও কিছু মেন্টরশিপ পেয়েছেন। সো সেটাই তো আমরা বিফোর উই গো টু শঙ্কর স্যার স্পিচ, ওয়ান্ডারফুল স্পিচ, আমাদের আতিক ভাই একটা আপকামিং ট্রেনিং স্কেডিউল শেয়ার করছেন। সো আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য সাপ্লাই চেইন এডুকেশনটাকে একটু প্রমোট করা, অ্যাট দ্য সেম টাইম একটু পপুলারাইজ করা, এবং আমরা কোম্পানি, অর্গানাইজেশন সবকিছু নির্বিশেষে একটা আমব্রেলার উপরে আমরা যারা সাপ্লাই চেইন এক্সপার্ট আছি তাদেরকে নিয়ে আসা। বিকজ দেখা যাচ্ছে যে একজনের পক্ষে যেটা করা সম্ভব 10 জনের পক্ষে বা সবার পক্ষে ওটা অনেক তার বেশি ভালোভাবে করা সম্ভব যদি আমরা ইউনাইটেড থাকি। So thank you so much, and আমি একটু খুব কুইকলি আপকামিং প্রোগ্রামসে যাচ্ছি বিফোর উই গো টু দ্য অ্যামেজিং স্পিচ অফ শঙ্কর কুমার রয় স্যার। সো আমাদের ফিউচারিস্টিক চিন্তা ভাবনাকে মাথায় রেখে যেসব স্কিল আমাদের রিকোয়ার্ড, সেগুলোর মধ্যে ব্লকচেন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস। সো আমরা ব্লকচেনকে ফোকাস করে আমরা একটা ট্রেনিং করাবো ইনশাআল্লাহ 22 জানুয়ারি 2021-এ, অর্থাৎ এই মাসেরই জাস্ট আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট 2 weeks experienced and internationally and locally. So Mr. Atiki Rabbani FCA, উনি হচ্ছেন স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের, and ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে উনি একজন এমডি যারা কিনা ব্লকচেন একাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কে লিড করে। সো দিস ইজ a wow factor for us, and আমরা খুবই খুশি যে আমরা ওনাকে অ্যাকোমোডেট করতে পারছি for everyone out there who are supply chain enthusiastic and যারা একটু ফিউচারিস্টিক চিন্তা করেন, যারা আমরা আছি ইয়াং টু বর্ষিয়ান যারা আছি সবার জন্যই আর কি। দেন মুভিং অন, আমরা যাব হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 13-তে আমাদের টপিক থাকবে another important topic which is Lean Six Sigma and
how it is related to supply chain. আমাদের resource person এর নাম হচ্ছে এমডি তুষার আলম. He is also internationally recognized and he's the business excellence consultant Accenture Technologies Limited, and he will be delivering his lectures from Malaysia, so thanks to the technology. And okay, after that we will try to accommodate one of our favorite training sessions, which is sales and operations planning. আমাদের বিভিন্ন যারা গেস্ট স্পিকার আছেন ওনারা বলেছেন কতখানি ইম্পর্টেন্ট আমাদের সেলস এন্ড অপারেশনস প্ল্যানিংটা আমাদের সাপ্লাই চেইন বা যে কোনো অর্গানাইজেশনের সাকসেসে। সো আমাদের ভেরি পপুলার অ্যান্ড ভেরি কি বলে খুবই আমাদের প্রিয় এবং আমাদের খুব কাছের, at the same time he is very promising young leader of this country in the field of supply chain. He is none other than Mr. MD Mamun Chaudhary, Mohammad Mamun Chaudhary. He's the head of supply chain, Rahim Afroz Rahim Afroz Power Business, I beg your pardon. And আমরা last year একটা SNOP training করিয়েছিলাম which was highly successful, and the most important thing was আমরা একটা playbook দিয়েছিলাম. So what do I mean by that? একটা playbook হচ্ছে আমাদের একটা module যেটাতে আমরা instantly we can visualize how this difficult SNOP process works. So এটা অত্যন্ত অ্যাপ্রিসিয়েটেড ছিল এবং আমাদের ইনফ্যাক্ট অ্যাকোমোডেট করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল বিকজ আমরা এটা প্রি কোভিড-19 এরাতে করেছিলাম ইনফ্যাক্ট। সো আমরা এবার একটু বড় পরিসরে করার প্ল্যান, ফিজিক্যালি হয়তো বা আমরা করার চেষ্টা করবো, এট দ্য সেম টাইম ইফ উই ক্যান অ্যাকোমোডেট আমরা হয়তো বা ডিজিটাল প্লাস ফিজিক্যালি বোধভাবেই করবো। So এটা হতে যাচ্ছে 5th of March 2021. So amazing training আসছে, and আমাদের forecasted last training হচ্ছে advanced skill training in advanced Excel training for business professionals, which will be again given by MD Mohammad Mamun Chaudhary, head of supply chain, Rahim Afroz, storage power business. And আমাদের সাথে আরো থাকবেন who is highly efficient, and he's a very popular trainer. He's MD Atikul Islam, PGD SCM. He's the co-founder and the general secretary of ASCPB. Then moving on, so আমাদের next guest speaker আমাদের যে planned যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশন প্ল্যান বা ট্রেনিং এ আছেন উনি জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন এবং আমরা অত্যন্ত খুশি যে তাকে দুটো অসাধারণ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক স্ট্র্যাটেজিক সোর্সিং অ্যান্ড প্রকিউরমেন্টের জন্য আমরা পেতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ 2nd of April 2021 এ। সো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এখন শঙ্কর কুমার রয় স্যারের কাছে। উনি হচ্ছে আমাদেরকে আজকে উনি আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছেন পার্সোনালি আবার অর্গানাইজেশন থেকেও। উনি আজকে বলবেন হাউ টু অ্যাচিভ অ্যান্ড অপটিমাইজ ইনভেন্টরি অ্যান্ড ওয়্যারহাউস। সো স্যার আপনি যদি আমাকে শুনতে পেয়ে থাকেন, দ্য নেক্সট ভয়েস ইজ ইয়ার্স। Okay, thank you very much. Are you hearing me? Hello? Yes sir, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। Okay, আমাকে I am allowed to speak on 5 minutes. 5 minutes, actually it requires minimum 5 hours to if you cover the basic thing. Anyway, I have to stick to the time. So এরকম একটা ড্রাই সাবজেক্টকে শেষে আরো ড্রাই হয়ে গেল আর কি, এটা একদম সেশনের শেষে। তবু বলছি, তো যাই হোক, ইনভেন্টরি আমরা সবাই বলে যে উই নিড টু মিনিমাইজ দ্য ইনভেন্টরি। অ্যাকচুয়ালি আওয়ার এইম শুড বি উই শুড টু অপটিমাইজ দ্য ইনভেন্টরি। অপটিমাইজ দ্য ইনভেন্টরি ইজ দ্যাট যে you need to order the every single SKU of the inventory exactly what you need. This is actually impossible on our part in terms of Bangladesh context. আপনার প্রত্যেকটা আইটেমের যতটুকু দরকার ততটুকুই আপনি অর্ডার দিবেন, ঠিক সময়ে অর্ডার দিবেন, সেটা নাম আসলে অপটিমাইজ ইনভেন্টরি। সেটা আমাদের পক্ষে কিন্তু করাটা খুবই কঠিন। এটা যদি করতে পারে যারা জেআইটি করে জাপানে, তাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের জন্য এটা খুবই অসম্ভব। তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে ইনভেন্টরি কেন রাখি। ইনভেন্টরি রাখি হলো টু ম্যাচ দ্য ডিমান্ড ডিউরিং দ্য লিড টাইম। এখন লিড টাইমটা যদি আমরা কমাইতে পারি তাহলে আমাদের ইনভেন্টরি কমে যাবে। আর ইনভেন্টরি রাখলে কি হয়? ইনভেন্টরি রাখলে আমাদের যেটা হয় সেটা হলো ইনভেন্টরি হোল্ডিং কস্ট বেড়ে যায়, ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট বেড়ে যায়। ক্যারিং কস্টটা অনেকে মিস ইন্টারপ্রেট করে, ইনভেন্টরি ট্রান্সপোর্ট কস্ট না। ইনভেন্টরি হোল্ড করার জন্য যে 1 মাস বা 2 মাস যে একটা আইটেম যদি আমি হোল্ড করি তার জন্য যে খরচ হয়, কস্ট ইনভলভমেন্ট হয়, সেটাকে বলে ইনভেন্টরি হোল্ডিং কস্ট।
অ্যান্ড অর্ডারিং কস্টটা এখন ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট, সেই জন্য এটা ধরা হয় না ইনভেন্টরি হোল্ডিং কস্টটা। একটা রিসার্চ করে দেখে গেছে যদি হাই ইনভেন্টরি কস্ট হয় তাহলে এটা 18 to 35% হয় অফ পারচেজ প্রাইস। তো সেখানে এটা ইন টার্মস অফ ডে এটা হয় 0.05% to 0.10%। এটা হলো ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট। আর এটাকে যদি আমরা এই ফর কস্ট বা কনসিকুয়েন্স ফর নট হোল্ডিং দ্য ইনভেন্টরি, ইট উড বি মাচ হায়ার। যদি ইনভেন্টরি না রাখি, কোনো কারণে যদি শর্ট হয়, স্টক আউট হয়, এটার জন্য যেমন আমার প্রফিটেবিলিটি হ্যাম্পার করবে, আমার গুডউইল হ্যাম্পার করবে, কনসিকুয়েন্সেস মাচ মোর। তো অতএব আমাদের দরকার কি, বিশেষ করে আমাদের কোভিড আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে নট টু মিনিমাইজ দ্য ইনভেন্টরি, অপটিমাইজ দ্য ইনভেন্টরি। সেটা গেল ইনভেন্টরি অপটিমাইজ। কিন্তু আমরা তো ইনভেন্টরি অপটিমাইজের বাদও আমরা অতিরিক্ত ইনভেন্টরি রাখতে হয়, সেটাকে বলি আমরা সেফটি ইনভেন্টরি, মানে সারপ্লাস ইনভেন্টরি। সারপ্লাস ইনভেন্টরি কেন রাখবো? টু মিট দ্য 3 আনসার্টেনিটিস: আনসার্টেনিটি ইন লিড টাইম, আনসার্টেনিটি ইন ডিমান্ড, আনসার্টেনিটি ইন কোয়ালিটি। এই 3টা অনিশ্চয়তা যদি আমাদের জীবন থেকে দূর করতে পারতাম তাহলে আমাদের কোনো অতিরিক্ত ইনভেন্টরি লাগতো না, আমাদের এত অপটিমাইজের কথা চিন্তাও করতে হইতো না। আমরা তো সেটা পারি না, বিকজ ইট ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড, দিস ইজ বিয়ন্ড কন্ট্রোল। বিশেষ করে ডিমান্ড তো আমাদের কন্ট্রোলে থাকেই না, যদিও আমরা এসওপি করি, এটা করি, ট্র্যাক করি, অ্যালি করি, মানে প্ল্যানিং করি, তারপর অ্যালি লেটেস্ট এস্টিমেট করি, নানা প্রসেস আছে। বাট তারপরে তো আমরা ডিমান্ড অনুযায়ী, এক্স্যাক্টলি ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাই সেট করা, সেইভাবে অর্ডার দেওয়া, সেইভাবে আনা, এটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তো সেই জন্য আমরা যেটা করতে পারি, যেটা আমাদের কন্ট্রোলে আছে, সেটা লিড টাইমটা যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি, আবার সেটাও আবার একা পারবো না, সেখানে গভর্নমেন্ট আছে, পোর্ট আছে, কাস্টমস আছে, তারপর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, সবকিছু আছে। আমাদের মানে কন্ট্রোলের ভিতরে যতটুকু আছে ততটুকু যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা সেফটি স্টকটা কমাইতে পারবো। এবং সেফটি স্টকটা ইট হিউজ অ্যামাউন্ট ইন টার্মস অফ মানি, ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্স, অনেক টাকা। তো এখন তো বেশি কথা বলা যাবে না। তো আমাদের যেটা হলো যে আর কোয়ালিটি যদি আমরা ইন্সপেকশনটা ভালোভাবে করতে পারি তো কোয়ালিটিতে কোনো প্রবলেম হয় না। তো আমাদের 2টা অনিশ্চয়তা থাকে, আনসার্টেনিটি ডিমান্ড, আনসার্টেনিটি লিড টাইম। তো এই 2টা যদি আমরা যতটুকু কমাইতে পারি, এই 2টা আনসার্টেনিটি, তত আমাদের কম হবে সেফটি স্টক। আর অপটিমাইজ করাইতে হলে আপনাকে ডিমান্ডের যে এস্টিমেশন, ডিমান্ড যে আমরা এস্টিমেট করি, ডিমান্ড যে আমরা ফোরকাস্ট করি, সেটাতে যত অ্যাকুরেট তো হবে না, অর্থাৎ ডেভিয়েশন লেভেলটা যত কম হয় তত ভালো। তো সেটা করার জন্য আমাদের অনেক টুল আছে। মানে আমরা যদি মেক টু অর্ডার করতে পারতাম, যে অর্ডার দিলে আমরা মেক করব, বা অর্ডার পাইলে আমি যাব, কিন্তু সেটাও তো অনেক সময় সম্ভব হয় না, যে সব ইন্ডাস্ট্রিতে সম্ভব হয় না, এফএমসিতে সম্ভব না, সিমেন্টও সম্ভব না। একমাত্র আছে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে, আই হ্যাভ স্পেন্ট 3.5 decades ফর দ্য কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল সেক্টর। সেখানে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে, সেটা হলো কংক্রিট। এখানে অর্ডার দেওয়ার পরে প্রোডাকশনে যায়, সেখানে ইনভেন্টরি লস কম হয়। এটা অনেকে জানে না, সবাই মনে করে যদি টেইলারের দোকানে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিলে বোধহয় কোনো নষ্ট হয় না, কিন্তু এরকম ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আছে। কংক্রিট যদি আপনি রেডিমিক্স কংক্রিট যদি কিনেন, সেখানে অর্ডার আপনাকে 2 দিন আগে দিতে হবে, তারপর বাড়াবে, তারপর দেবে, এখানে ইনভেন্টরি লাগে না। এরকম যদি রেডিমিক্স এর মতো যদি অন্য আইটেমও পারি, অন্য সেক্টরও পারি, তাহলে কিন্তু আমার ইনভেন্টরি এমনি অপটিমাইজ হবে। তো সেটা করার জন্য আবার এই একই কথা, কোলাবোরেশন দরকার, আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম কোলাবোরেশন। হ্যাঁ, হ্যালো, Please continue, sir. Please continue. সো ইনভেন্টরি অপটিমাইজেশন এখন সাপ্লাই চেইনে বলা হয় যে সাপ্লাই চেইনে যদি কোনো ক্যারিশমা দেখাইতে চাও তাহলে ইনভেন্টরিতে দেখাইতে হবে। এখন আমাদের দেশটা এরকম একটা কান্ট্রি অফ আনপ্রেডিক্টেবল, আমাদের এখানে অনুমান করা খুব কঠিন। তারপরে আমরা আবার আমাদের নাই ডাটাবেস, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক সময় প্রায় ডিসরাপ্ট করে। তো সেইখানে এখানে এই জিনিসগুলোর উপরে নির্ভর করে আপনি ফোরকাস্ট, এস্টিমেট যাই বলেন, তো এগুলা যদি আমরা ঠিক করতে পারি, এগুলো তো সবকিছু একা হবে না, কিছু আউটসাইড ফ্যাক্টর আছে, কিছু ইনসাইড ফ্যাক্টর আছে, কিছু কোঅর্ডিনেশন আছে। আগে বলছে যে ইন্টারনাল কোঅর্ডিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তা আমরা যেটা পারি সেটা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের ইনভেন্টরি কমে আসবে, এবং আমরা যদি সেফটি ইনভেন্টরি কমাতে পারি তাহলে সারপ্লাস ইনভেন্টরি লাগবে না। আর
যদি আমরা ডিমান্ড ফোরকাস্টটা একটু একুরেট করতে পারি তাহলে আমাদের অপটিমাইজ হবে। সম্পূর্ণ অপটিমাইজ হওয়া কিছুটা কঠিন এই আপ টু নাও। So with that I want to conclude, and before that I congratulate on this happy moment of ASCB. They have launched a magazine and আরো ধন্যবাদ দেই তাদেরকে, তারা আমার আর্টিকেলটা কভার করেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। I want to conclude here. Thank you very much. Any question যদি থাকে 1 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ডের মধ্যে I will try to answer. হ্যালো, শিওর। সো সেম ওল্ড রুল কোশ্চেন পেশ করার জন্য যদি থাকে আমরা অ্যাকোমোডেট করব। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অসাধারণ সব কমেন্টস, থ্যাংক ইউ সো মাচ পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড দ্য গেস্ট অ্যাজ ওয়েল। ওকে, আমাদের মনে হচ্ছে কমপ্লিমেন্টস ছাড়া কোনো কিছু বলেন নেই। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা মুভ করছি। সো আমাদের ফাইনাল স্পিকার অফ দিস প্রোগ্রাম, এনি গেসিং? ওকে, নো পয়েন্টস ফর গেসিং। অ্যান্ড উনি হচ্ছেন আমাদের তুষার ভাই, and he's from IPDC, and his full name is Mr. Abdul Mahbud Tushar. He's the head of supply chain finance from IPDC Finance. And I know that we all know that he has been very busy with the specialized supply chain award organized by IPDC. So thank you. আপনারা তো সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করেছেন, and anything which is good to supply chain is good to us. So we really appreciate the initiative you took from IPDC to recognize the exceptional professionals. So thank you once again from ASCPB. So আমি তুষার ভাইকে রিকোয়েস্ট করব আমাদেরকে একটু এনলাইটেন করার জন্য, সিন্স আমাদের নবিউল স্যার অলরেডি আমাদের এনলাইটেন করেছেন রিগার্ডিং দ্য ফাইন্যান্স। সো এবার উনি হয়তোবা আমাদের কিছু নলেজ গ্যাপ থেকে থাকতে পারে সাপ্লাই চেইনে। সো হি উইল বি টকিং অ্যাবাউট সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস knowledge gaps on supply chain finance. So Tushar bhai, if you can hear me, the floor is yours. Yes. Thank you. Thank you. Actually, supply chain finance দেখি আমি লাস্ট 12 ইয়ার্স ধরে বাংলাদেশে যেগুলো আমরা এনবিএফসি যেগুলো সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স করছি, আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার বা সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের am I audible? Yes sir. Perfect. Okay, thank you. যেটা হচ্ছে যে আসলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের নলেজ গ্যাপটা নাই বললেই চলে। লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স ধরে আমরা ওই সাপ্লাই চেইন কমিউনিটির সাথে সাপ্লাই চেইন এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড আমরা এবার তৃতীয়বারের মতো অ্যারেঞ্জ করেছি। তার আগে থেকেই এই কমিউনিটির সাথে শাহিদ ভাই, হাবিব ভাই, তারপরে যারা এজাজ ভাই সবার সাথে কাজ করছি, যারা সাপ্লাই চেইন এক্সপার্ট আছেন, সাক্ষাৎ ভাই সহ, তো আলিম ভাই সহ। তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমি একদম মানে স্ট্রেট পয়েন্ট যেটা আসলে আমি যেটা বলি যে এখন সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের এক্সপার্ট বা সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল হিসাবে যে আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার ক্যান বি এ হিরো থ্রু ইউজিং সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স। কারণ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় একটা কাজ থাকে যে ওর পেয়েবলটা হচ্ছে ডিউ টাইমে সাপ্লায়ারকে পেমেন্ট করা। ওই কাজটাতেই হচ্ছে যে আসলে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের অনেকটা হেল্প হচ্ছে। ইদানিং আমরা বিভিন্ন কর্পোরেট গুলোকে দেখছি যে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং এর দিকে ঝুঁকতে। আমরা রিসেন্টলি কয়েকটা বড় এমএনসি এবং কর্পোরেটের সাথেও কোলাবোরেশন করেছি থ্রু তাদের সাপ্লায়ারদেরকে এই ফাইন্যান্সিংটা দেওয়ার জন্য। আমি সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স বা সাপ্লাই চেইনে যারা কাজ করছে তাদের সাথে যখন কাজ করতে গেছি যে হিউজ সাপ্লায়ারকে ডিল করতে হয়, সাপ্লায়ারের কমিটমেন্ট 30 days, 40 days, 60 days, 90 days এটা মেনটেন করতে হয়। সাথে সাথে কিন্তু নেট এনডব্লিউসি যেটা নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল একটা কোম্পানির, যেটা ট্রেজারি এবং ফাইন্যান্স মিলে হচ্ছে যে একটা কোম্পানি পলিসি তৈরি করে যে তার এনডব্লিউসি ডে এন্ড ডে আসলে বা এই ইয়ারের 2021-এ কত থাকবে, সেইটা মেনটেন করার জন্য কিন্তু হচ্ছে যে একমাত্র রোল প্লে করে হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং। এক্সাম্পল একটা যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো সাপ্লায়ারের ফাইন্যান্স করি, সাপ্লায়ারের যখন বিলটা সাবমিট হয়, তার রিসিভেবলটা জমা হয়, আমরা আপ টু 80% তাকে ডে ওয়ানে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সে 60 days পরে পাওয়ার কথা। যখন আমি ডে ওয়ানে দিয়ে দিচ্ছি, কর্পোরেট গুলো চাইলেই কিন্তু 60 days-টা 70 days করতে পারে। দ্যাট ইজ দা হচ্ছে যে রোল যে আপনার আসলে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিংটা। কারণ আমরা যখন সাপ্লায়ারদেরকে ডিল করি, সেই কাউন্টারে বিলটা সাবমিট করলেই আমি 80 টাকা পেয়ে যাচ্ছি। তো ওইটা 60 days ছিল না, 70 days ছিল না, 90 days ছিল, সেটা কিন্তু ভুলে যায়।
আমাদের কিছু ইউজ কেসও আছে, আমরা সেভারাল টাইম শেয়ার করেছি সাপ্লাই চেইন কমিউনিটির বিভিন্ন প্রোগ্রামেও, যে একটা সাপ্লায়ার কি হচ্ছে, যে একটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি শুধু কোম্পানির জন্য না, একটা সাপ্লায়ারকে গ্রো করার জন্য। সেই কাজটাও কিন্তু আমরা করি। একটা ছোট সাপ্লায়ারকে ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে একটা বড় লেভেলে, একটা 5 মিলিয়নের কাস্টমারকে আমরা 700 মিলিয়ন পর্যন্ত হচ্ছে এখন আমরা লিমিট দিচ্ছি। তো এই সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং এ কি হচ্ছে, যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার যার উপর ডিপেন্ড হচ্ছে, একটা সাপ্লায়ারকে ইনভেস্ট করলো, তাকে একটা ওয়ার্ক অর্ডার দিল, ডিউ টাইমে ডেলিভারি হবে কিনা, ডিউ টাইমে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিবে কিনা, তো সেই কাজগুলো যখন করতে হয় তার জন্য কিন্তু ডিউ টাইমে ফাইন্যান্সটা দরকার হয়। তো সেই ফাইন্যান্সটা আমরা অ্যানাউন্স করে দিই থ্রু সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স। আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজাররা এখন ক্লোজলি আমাদের সাথে কাজ করছে, তার কিছু বেনিফিট আমরা পাচ্ছি, আমরা ওয়ার্ক অর্ডার ফাইন্যান্সিং করছি। শুধু আপার স্ট্রিমে না, ডাউন স্ট্রিমে যখন সেলস এর সাথে জড়িত, সেলস ডিস্ট্রিবিউশনের যে ডিস্ট্রিবিউটর ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে সেলসটাও কিন্তু আমি এনশিওর করছি কর্পোরেটের। আগে হয়তো ক্রেডিটে সেল করতো, এখন আমার ডিস্ট্রিবিউটর ফাইন্যান্সিং মাধ্যমে সে ক্যাশ সেলে চলে আসছে। অন বিহাফ অফ ডিস্ট্রিবিউটর আমরা টাকা দিয়ে দিচ্ছি কর্পোরেটকে, সে ডিস্ট্রিবিউটর গুলো লিফটিং করে নিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং। সো সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং ইউজ করা আসলে একটা ছিল যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারদের সাথে আসলে সাপ্লায়ারদের মনে হয় কন্ট্রাক্টটা থাকবে না, পেমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট দিলে এক্সপ্রেস পেমেন্ট ওয়াই কে দিতে হবে, আইপিডিসি কে। এইগুলো এখন ব্যারিয়ার্স না, এখন হচ্ছে যে কোলাবোরেশনের যুগ। আমরা কর্পোরেট গুলোর সাথে যখন ক্লোজলি কাজ করছি, এখানে একদম উইন উইন একটা সিচুয়েশনে আমরা কাজ করছি। রিসেন্টলি আমরা কয়েকটা এমএনসির সাথেও আমরা কোলাবোরেশন করেছি। তো আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার ডে এন্ডে কিন্তু হিরো। যদিও আমরা মানে একটু বলি না যে হয় যে আসলে যারা ফাইন্যান্সে, উনি ফাইন্যান্সের হেড, উনি ট্রেজারি হেড, নট দ্যাট। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার একটা কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং 60 to 75 প্রকিউরমেন্টের সাথে জড়িত, তো সে হচ্ছে যে কোম্পানির হিরো। তো সেই জিনিসটা আমরা মানে আমি বলবো যে এখানে যারা এক্সপার্ট আছেন, তো ওই জিনিসটার উপরে গুরুত্ব দিলে আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স একসাথে কাজ করে ইনশাল্লাহ যে কমিউনিটি আমরা করেছি যে সাপ্লাই চেইন এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে। তো এখানে অনেকে আছে যারা এই বছর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তাদেরকে এগেন কংগ্রাচুলেশন ফ্রম মি অ্যান্ড আইপিডিসি। তো এই হচ্ছে যে আমার ছোট্ট একটা এক্সাম্পল যে আমরা আসলে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং সাপ্লায়ার এবং কর্পোরেটের সাথে যে কোলাবোরেশনটা, এখানে কোনো লুজ না। একটু আগে অনেকে বলেছেন যে কস্ট মিনিমাইজ করা, তো সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সিং কিন্তু আমরা এখন কস্ট মিনিমাইজ ক্যালকুলেশনও করছি। বিকজ আমরা বিভিন্ন সাপ্লায়ার বিভিন্ন ফাইন্যান্সিং থেকে সে ফাইন্যান্স দিচ্ছে, আমরা যখন কর্পোরেটের সাথে কোলাবোরেশনে যাচ্ছি, একটা কম্পিটিটিভ রেট, লাইক একটা কর্পোরেট যে রেটে পাবে, আমি কিন্তু ওই সাপ্লায়ারকে ছোট্ট করে হলেও সেই কর্পোরেটের যে রেট, সেটাই আমি সাপ্লায়ারকে অফার করছি থ্রু দিস কোলাবোরেশন। ওইখানে হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারেরও আবার রোল আছে, যে আগে যখন কোটেশন দিতেন, যে আপনি আগে বলতেন যে এই রেট ছিল, তো সেখান থেকে আমি 1% বা 2% কম রেটে আমি ফাইন্যান্সিং করে দিয়েছি থ্রু দিস কোলাবোরেশন। তো ওইখানেও কিন্তু তার তখন কস্ট সেভিং এর বিষয়টা থাকে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রসেস। তো সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আর ASCPB বলবো যেটা আসলে শুরু থেকেই আমি আছি ওদের সাথে, আশরাফ ভাইয়ের সাথে। আমার মনে আছে যে আমরা গুলশানে একটা ইফতার প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেখানে আমাদের প্রথম কোলাবোরেশন মানে শুরু। তারপর থেকেই আসলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেটা যে একটা কমিউনিটি বা একটা গুড পিপুল কিভাবে মানুষকে কানেক্ট করতে পারে। আর আজকের যে জার্নালটা ফার্স্ট পাবলিশ হলো, সেখানে আমার একটা রাইট আপ আছে। থ্যাংক ইউ টিম ফর দ্য আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আসলে ভালো লোক, ভালো টিম, ভালো চিন্তা থাকলে সে যেখানেই থাক না কেন তার রেজাল্ট আসবেই। তো বেস্ট অফ লাক ASCPB অ্যান্ড এখানে যারা শুনছেন আমাকে, থ্যাংক ইউ এগেন, স্টে সেফ। তো পরে আবার কোনো সময় কথা হবে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। Oh, thank you very much, Tushar Bhai, for your wonderful speech. And আমরা সবাই জানি যে আপনি একজন আমাদের শুরু থেকে একজন ওয়েল উইশার ছিলেন, এবং আপনার এই কনফিডেন্সের জন্য এবং নলেজ শেয়ারিং এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। খুব সুন্দর একটা আর্টিকেল দিয়েছেন আপনি আমাদের ম্যাগাজিনের ফার্স্ট এডিশনটার জন্য। সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। সো থ্যাংক ইউ। সো আমাদের একটু কোয়েশ্চেন দেখবো। সো আমরা কিছু কমেন্টস পাচ্ছি। নাসির আব্দুল্লাহ লিখেছেন, নাইস স্পিচ তুষার ভাই। ওকে, আচ্ছা, আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং দ্য ম্যাগাজিন। সো আমার কাছে মনে হয় আমাদের লাস্ট যিনি স্পিকার আছেন, আওয়ার ভেরি ওন আশরাফুল ইসলাম খান ভাই, হি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ASCPB।
So I will invite him to close off this program. It has been a phenomenal experience for the whole team of ASCPB, and সবার এত lively participations ছিল, এবং at the same time আমরা 3টা প্ল্যাটফর্ম কভার করার চেষ্টা করছি. So I hope it is the beginning of a new beginning. So with that note, I would like to leave the floor to Ashraful Islam Khan Bhai. He will enlighten us about the memberships, how to get into ASCPB, what we do precisely, and any futuristic ideas if he would like to share. So I will leave you all with his speech. So thank you very much from me, and Ashraf Bhai, the next voice we're going to hear is from you. Thank you. Thank you, Nafis bhai. Thank you. Am I audible? Yes, you are. Thank you. আসলে এতগুলো স্পিকার আমাদের সাথে ছিলেন, সো এখন আমার আসলে নতুন করে আর স্পিচ দেওয়ার কিছু নেই। আমরা সবার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। অনেক এক্সপিরিয়েন্সড সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালসরা আমাদের সাথে ছিলেন, অনেক সিইওসরা আমাদের সাথে ছিলেন। So we sincerely thank you for your presence and good wishes towards ASCPB as always. We will always remember in this day. আজকের এই আনভেইলিং প্রোগ্রামে আসলে আমি আগেই বলেছি যে 18 মোস্ট সিনিয়র লেভেল প্রফেশনালসরা আমাদের সাথে ছিলেন। We are honored to have you as our guest. On this our special day, পার্টিসিপেন্টদেরকেও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এতক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে ছিলেন। অলমোস্ট 2 ঘন্টার বা 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা আসলে আমাদের স্পিকারদের কাছ থেকে কথা শুনছি। সো হোপফুলি যে আমরা আমাদের যে স্পিরিট নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম ব্যাক ইন 2017, আমরা 2021-এ এসেও আমরা সবাইকে সাথে নিয়ে অনেক ভালো ভালো কিছু কাজ করতে পারবো। ASCPB শুধুমাত্র যে ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার নিয়েই কাজ করে তা না, আমরা বেসিক্যালি সাপ্লাই চেইনের কন্টেম্পোরারি বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় কাজ করে আসছি। সেটারই ধারাবাহিকতায় আসলে দ্য সাপ্লাই চেইন স্ট্রিটের যাত্রা শুরু। আমরা আশা করি এই ম্যাগাজিনটি অত্যন্ত যুগোপযোগী রাইট আপ নিয়ে আমরা এগোতে পারবো, এবং এন্ড টু এন্ড সাপ্লাই চেইন, গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন নিউজ এবং ইন্ডাস্ট্রি বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলো এই ম্যাগাজিনে আমরা নিয়ে আসতে পারবো, এবং ডেফিনেটলি সবার পরামর্শ সাপেক্ষে আমরা নতুন নতুন বিষয় ম্যাগাজিনে সংযোজিত করতে পারবো। বেসিক্যালি আপনারা সবাই জানেন যে ASCPB সবসময় ইনোভেশন, নতুন কিছু করার একটা আগ্রহ সবসময় দেখিয়েছে। বিশেষ করে যারা আজকে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে দেখছেন বা আমাদের কথা শুনছেন, তাদের জন্য বলতে চাই যে আমরা প্যান্ডেমিকের শুরুতে অনেকগুলো ওয়েবিনার করেছি, যেখানে দেশের প্রমিনেন্ট সাপ্লাই চেইন এক্সপার্টস, সিইওস অফ লিডিং ইন্ডাস্ট্রিদেরকে নিয়ে। আশা করি আগামী দিনগুলোতেও আমাদের ব্লকচেইন টেকনোলজি বা ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে কাজ করার যেই চিন্তা বা ভাবনা, সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে সাপ্লাই চেইন ইন্ডাস্ট্রিকে কিছুটা হলেও উপকৃত করবে। আমি আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। প্লিজ প্রোগ্রামটি কেমন হলো, আমাদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েরিজ থাকে, প্লিজ লেট আস নো। আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুক লিঙ্কগুলো আমরা শেয়ার করে দিব। আমাদের লিঙ্কডইনে আমাদের একটা পেজ আছে, আপনারা অবশ্যই সেই পেজগুলো ফলো করবেন। তো সর্বশেষ আমি দ্য সাপ্লাই চেইন স্ট্রিটের যারা কন্ট্রিবিউটরস ছিলেন এবং এডিটর মিস্টার নাফিস, চিফ এডিটর এন্ড হেড অফ ম্যাগাজিন মামুন ভাই, এবং এডিটোরিয়াল বোর্ডের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। জাস্ট যাওয়ার আগে আমি আমাদের, যেহেতু আমরা আসলে সবাই ভার্চুয়ালি কানেক্টেড ছিলাম, বাট ASCPBর টপ ম্যানেজমেন্ট আমরা আসলে একই জায়গা থেকে আপনাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে আপনাদের সাথে আছি। সো আমি এখন চলে যাব মিস্টার লিখনের কাছে, মিস্টার আতিক ভাইয়ের কাছে, আমাদের লাস্ট আকর্ষণটা এনজয় করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আসুন, চলে আসেন সবাই। আমি ASCPBর সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে রিকোয়েস্ট করছি আসার জন্য। বেসিক্যালি আমরা সবাইকে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড রেখে আমরা ফিজিক্যালি এক জায়গায় এসে প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করছি। মিস্টার সাদ্দাম হোসেন প্লিজ জয়েন আস। তো আমাদের এই, আমি জানি আসলে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছেন, সবাই খুব বিরক্ত হচ্ছেন ডেফিনেটলি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে প্ল্যানিং যে ইচ্ছা সেটাকে আমরা সামনের দিনগুলোতে আরো ভালোভাবে করতে পারি, এবং আরো ভালো ভালো রাইট আপস নিয়ে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে
আমাদের এই ম্যাগাজিনটাকে যাতে আমরা সবসময় পাবলিশ করি। So thank you very much. Thanks